In all respects, all data, if you look at the data weight for height and height for age, of these two data, if this is so, this is called moderate undernutrition and severe undernutrition. These are discussed previously, this is a repetition of the same discussion. Same thing repetition. So I have told you that severe acute malnutrition patient, they are suffering from some critical problems. Some critical problems may be associated with them in severe acute malnutrition. As they say, fat is very less, bound fat, which generates usually heat for the maintenance of body temperature, that is very less in severe or moderate acute malnutrition. We are discussing here the severe acute malnutrition. In moderate acute malnutrition, the patient should not be admitted in the hospital. That can be managed at home with the adequate advice related to diet. So how do you manage the case of moderate acute malnutrition? Dietary advisors and regular attendance in the nutritional clinics. Nutrition clinics, parents should attend. What is nutrition clinics? There should be nutrition clinics in every hospital. And the parents with the children, they should attend the nutritional clinics. They will assess what is the degree of nutrition, and according to that they will suggest what the parents will have to do. What type of food, how much amount of food that should be. And the foods are choiced from the foods available in the community as per the economic, socio-economic status of the child. So this is the management of moderate acute malnutrition. But what is about the severe acute malnutrition? This is commonly given in every exam, severe acute malnutrition. Most important topics of discussion. In theory, in practice, and also in admission phase also. When you will be intern, you will have to manage this severe acute malnutrition. Now you should think of what are the complications. As they have very basely, say, bound fat, they cannot maintain their temperature. So their body temperature may be low. That is called hypothermia. Hypothermia. As they have no storage of the glycogen. Glycogen is the storage food. If you do not take food for a few days, then glycogen will supply food by breaking the glycogen into glucose by the process known as glycogenolysis. Occurs usually in the liver. So if the glycogen storage is not there, glycogen usually stored in the liver and also in the muscle. Amount of glycogen stored in the liver is much more in comparison to muscle. So if the glycogen storage is less, then how do you expect that glycogen will produce glucose? So there will be hypoglycemia. This is the explanation of why they are suffering from this. So hypoglycemia, hypothermia, they are common. Similarly, they suffer from some serious problems. What are the serious problems? Because they have very less resistance. Why they have the very less resistance? Because you know they are suffering from usually malnutrition. It means they are deficit of protein and energy in all respects. And you know the protein is very important for the functioning of the immunoactive cells. And from the physiology and biochemical basis or some pathological basis of disease, you know that these immunoactive cells, they will have to move to the site of infection. Whenever there is any site of infection, suppose I am suffering from an infection here, my immunoactive cells, they will go there and produce inflammation and surrounds the bacteria and ultimately engulf them by different methods, either by the phagocytosis or by producing antibody and killing those cells. Different methods are there. But if this immunity is deficit, then what will happen? They will suffer from infection. So infection is a common problem of severe acute malnutrition. So whenever you manage a case of severe acute malnutrition, you should think of these things, this physiology. There may be hypothermia, there may be hypoglycemia, and there are chances of infection.
chances of infection is so much so that even without any fever or any other things, even without fever, you should suspect the child is suffering from infection. So why should I think the fever is not there, no symptom is there, but the child is suffering from infection? Why? Remember, the fever is a response of body immunity. If your body is suffering from some immunosuppression, then fever may not occur, even after infection. Even in pneumonia also, cough may not occur if your body is immunosuppressed. So cough, fever, etc., they are protective mechanism of the body. For example, say fever. How the fever is produced? Whenever there is infection, the immunoactive cells, they are producing the interleukin-1 and tumor cytokines, yes, correct? Tumor necrosis factor alpha. So they produce cytokines. These cytokines, IL-1 and TNF-alpha, they are giving rise to fever. So if that production is deficient, if the cells are not producing the cytokines, do expect that fever will occur. So fever will not occur. So you will not get any symptoms. Similarly, cough. Cough is a protective reflex. There is activation of the cough receptors and the producing the cough. So if these protecting reflexes are deficit, you will not get the symptomatology and signs of any infections. That's why they are considered, these patients are considered, they are potentially infected. Most important thing is that these patients, they cannot give rise to their protection. They cannot give rise to the protection against any infection because they are not capable enough to produce the immunoactive molecules. So they may suffer from infections. Without producing any signs and symptoms of infections. That's why the severe acute malnutrition cases, they are considered, they are potentially infected. So whatever it may be, you find any infection or not, you should give broad spectrum antibiotics to these children. Okay. Sometimes infection, some serious infection may occur which are silent in nature. For example, they may suffer from tuberculosis without producing any symptoms of tuberculosis, and that may spread gradually. So you will have to exclude this type of infection, tuberculosis, or urinary tract infection which may be silent in this type of children. So whenever a child with severe acute malnutrition is admitted or you are facing in the OPD, you must exclude any hidden infection present or not. So infection is a common complication of this, and sometimes in the gut, means in the intestine, the bacteria may load the intestine fully. So much so, a portion of the intestine will not act. As they are not enough power, they have not enough power to resist the infection, the opportunistic organisms or other organisms, they proliferate in the intestine, so much so, a portion of the intestine is full of bacteria. That is called blind loop syndrome. That portion of the gut will not, or intestine will not work. So they will suffer from some problem of intestinal insufficiency, gastrointestinal problem. So these are the different mechanisms why they are suffering from this. And obviously, if there is any infection in the gut which is predominant, that can give rise to diarrhea also. And whenever there is diarrhea, these patients, they are compromised. They have say fluid and electrolyte disbalance. Their total body sodium content is higher, whereas potassium content is low. Their deficit of calcium, their deficit of say magnesium. So there are chances of fluid and electrolyte disbalances in these cases.
So all these complications should be taken consideration for this type of children, and you should not start the treatment haphazardly, giving the large amount of calorie and large amount of protein to these children. If you give the large amount of calorie and protein in these children, they will fail to adapt. Their liver will fail to adapt. Their brain will fail to adapt. Their cardiovascular system will fail to adapt. Thereby, they will produce the symptoms related to liver failure, related to cardiovascular system failure, related to irritation of the brain and nerves. And this syndrome is initially not, nowadays these are very common, but syndromes are reported from Jammu and Kashmir. Several cases are reported, they are called nutritional rehabilitation syndrome. Our doctors are trying to do good for the patients, giving large amount of protein and large amount of calorie, without considering the efficiency of the child, how it will adopt that amount of protein or calorie. So what will happen? Ultimately, the systems may fail. They may present with the edema and heart features of heart failure. They may present with ascites and features of liver failure. They may present with the pain, dry pain in the limbs and features of neuritis, etc. Sometimes they present with alteration of the sensorium also, that is CNS manifestations. These are called nutritional rehabilitation syndrome that may occur. So you see, the first 7 or 10 days requires for stabilization of the patients. I have discussed these things before, how they should be stabilized in the last class. So we are just showing you this. This is, you know that in the last class how to manage the hypoglycemia. And remember, in all these cases, it is preferably to give the glucose and other things orally in these patients. IV glucose and other things are giving, glucose or fluid are given in those conditions where there are no other ways to do. Okay? So it is better to give it orally, and you should also remember the definition of that. So these are discussed in the last day. You see that this is the criteria for definition, less than 54 milligram per DL. This is accepted by the WHO. This is accepted by the standard test group. This is accepted by the Indian Academy of Pediatrics also. So commonly accepted is that it should be less than 54 milligram per DL. This is the hypoglycemia of the older children. In the newborn, it is less than 40 milligram per DL. Forget about the newborn. This is the older children hypoglycemia. You see the management, whenever there is symptomatic, there you should give the IVD. Otherwise, you should give the oral. So it is discussed in the previous day in details how to manage this. It is just a repetition. So hypoglycemia is very important consideration. And remember, the hypoglycemia sometimes may be asymptomatic. Patient is not presenting any symptoms. Sometimes it may be symptomatic also, becoming more and more lethargy. The severe acute malnutrition, they are lethargy. They are becoming more and more lethargy. Alteration of the sensorium. Sometimes convulsion may occur in hypoglycemia. Remember, whenever there is convulsion associated with hypoglycemia, the prognosis is bad. So you should not allow to that stage. So you should take care of hypoglycemia. Second important thing is that okay, no problem, treatment of the dehydration without shock. Now we should go to the next point, that is hypothermia. As the sides are not there, so hypothermia means the body temperature is less, and body temperature is less than 36.5 degrees. The normal temperature is 37.2. With 36.5 degrees centigrade, less than that, it is hypothermia. In a hypothermia child, how do you keep the child, how do you manage the child, hypothermic child? So it is better to keep the child in the center of the room, not very close to the door, windows.
not very close to the windows. So center in the room and adequate clothing. Sometimes the baby maybe wrapped with a mother. That is kangaroo mother care. Kangaroo mother care sometimes. Baby may be taken in the lap of the mother and covering both of them. And the room in the winter season, particularly not at this time, the room should be kept with the heater, room heater. So some common measurements should be taken for management of hypothermia. Remember, the hypothermia is a silent killer, and whenever you get the hypothermia, you should think of why hypothermia is occurring. There is some deficit of the bound fat or the molecules which can produce the energy. So hypothermia is commonly associated with hypoglycemia. So whenever you are getting the hypothermia, you should immediately check for hypoglycemia and you should treat for hypoglycemia. Hypothermia may be associated with infection. Infection can give rise to hypothermia in severe acute malnutrition cases. So you should treat about the infection also. So how do you manage the hypothermia? Better to keep the child in the center of the room, not very close to the windows, and cover the child as far as practicable, kangaroo mother position, and room heaters allowed. Never say that I will keep the child in the warmer or incubator. Never say like this. Okay? Because these are the older child. This will not be there. Now this is the treatment of dehydration. It means the area of dehydration in a severe acute malnutrition child without shock. What is the definition of shock? How will you determine shock? When you detect the shock, two important criteria you can remember. Two important. There will be cold, clammy extremities, and the capillary refilling time is more than 3 seconds. You press the nail bed or press any bony points and then release it, and whenever it is filling by the blood. So whenever you press it, then there is white spots, and just release it. When it is filled by the red blood, how much time is taken? If it is more than 3 seconds, if it is more than 3 seconds associated with the tachycardia and cold clammy extremities, it is suggestive of shock. Not all the children suffering from, say, diarrhea and other things are going to the shock. So, children dehydration without shock. And remember the assessment of dehydration in protein malnutrition severe patient, severe SAM or PEM child, you must check the buccal mucous membrane. Because their eyeball are usually sunken, the skin turgor is usually lost because the elastic tissue is deficit, skin turgor is deficit. So if you do the test for skin turgor, then it is usually skin turgor is you will get it is positive. So what is the most important thing for the protein malnutrition detection? By seeing the buccal mucous membrane, by observing the buccal mucous membrane and see what is the status of buccal mucous membrane, whether it is dehydrated, dry or not. If it is so, then the child is suffering from dehydration. Don't gossip in the class. তোমাকে বলছি, তুমি আর তোমার পিছনের ওই যে যার কপালে টিপ পড়ানো আছে ওটা, এইটা, don't gossip in the class. Either if you don't like it, you can go out. You may be out, but don't gossip. So remember the things that so dehydration assessment. Whenever we assess the dehydration, you should look for the buccal mucous membrane. Don't forget. You should look whether the tear is coming or not. You should look whether urine is passing or not. These are the things which you should observe. And these will be asked in the
Entrance examination, different examination, how to assess dehydration in a PEM child. Go to the child who is not suffering from the shock and say how ORS should be given. This is recommended by Indian Academy of Pediatrics in its management of severe acute malnutrition from World Health Organization. So very simple things. Every 30 minutes for first 2 hours, 5 milliliter per kg, and then you go to the 10 milliliter per kg in the next 10 hours. Remember, in these conditions, as the child is suffering from the potassium deficiency or hypokalemia, very common conditions of the protein energy malnutrition or the severe acute malnutrition, hypokalemia. Remember, you may get the sodium level in the blood is less, but overall sodium level in the tissue, they are say normal or high in a case of severe acute malnutrition. So we should not bother about the sodium in this case. It is better to give the low sodium or low molecular, low say osmotic, low osmolar ORS in a case of protein energy malnutrition. And your total osmolarity of the ORS solution should not be more than 245 milliosmoles per liter. So remember, all these things are very important. So you should think you can add potassium to 1 liter, 20 milliequivalent potassium. Remember, the 1 millimole of potassium is equal to 1 milliequivalent. That's it. Potassium has the atomic weight is 39. Okay, 39. So 1 millimole, as it is monovalent, it means its valency is 1. So as it is monovalent, so 1 millimole means 1 milliequivalent. So 20 millimole means 20 milliequivalent per liter potassium should be given. And in everywhere it is you will see during this discussion that whenever the child is slight stable, you should start feeding, and feeding should be low. Calories should be say 75 calories. You see, if 75 means per 100 milliliter of the say food, it should contain the 75 calories of the food, and protein should contain very low, 0.9 gram protein in per 100. So that is called F75. I will discuss this later on, and that should be given. How it will prepare, that will be discussed later on, and that should be started immediately and given at the interval of 2 to 4 hours. So this is the management of dehydration without shock. These are not, these have already discussed this. Remember some signs of overhydration. Sometimes you are telling the mother to give the 5 milliliter per kg ORS. The mother is giving say 15 milliliter, 20 milliliter per kg ORS. So large amount of ORS can give rise to overhydration. So how to detect overhydration? You see that. These are the definition which is accepted. We increase pulse rate by 15 and respiratory rate by 5. Puffiness of the eyes. Puffiness of the eyes is an important thing in dehydration because these child are suffering from sunken eyeball, and at this time you are giving the eyeball or puffy. This is important thing. Inward jugular vein, that is also an important thing, but it is very difficult to assess by you the jugular vein, what was the previous and then how it is engorged. Another thing is important is the basal capitation in the lungs. During our time, we know that this is the first sign of overhydration. But as it is a method for detection and there may be subjective variation, and this program is going to give it objective, say something is objective, you do protocol type of management. So this protocol type of management count the respiratory rate by 15, by 5 and pulses by 15 and puffiness of the eyes, overhydration. When there is overhydration, stop giving ORS. Now this is the definition of shock which is discussed. CRT more than 3 seconds.
You should remember these cold coming extremities, alteration of the sensorium, or tachycardia, and see capillary refilling time is more than 3 seconds. These are the criteria for stamping the case as shock. Whenever there is shock, you should give the start fluid like this. You will be astonished that not in all cases, but in some cases, it started with 10% dextrose solution. You should not give this answer. You should not give this answer to normal cases. Remember, in normal child, you should not start the fluid with 10% glucose for severe dehydration or shock. Okay, but in this case, you will have to give. Why? Because it may be associated with hypoglycemia. That's why you are starting the 10% dextrose solution, 5 ml per kg, and then you are giving the management of shock by the electrolyte. What are the electrolytes usually choice? You should remember this, either lingual lactate in 5% dextrose or plain lingual lactate or N/2 5% dextrose. These are the three fluids choice in the protein energy malnutrition severe. What are those three fluids? Either lingual lactate itself, if you can remember, that's okay, or lingual lactate with dextrose or N/2 dextrose saline. N/2 dextrose saline means normal saline contains 154 milliequivalent of sodium, and you dilute the sodium to half. Normal saline 154 milliequivalent sodium per liter. You divide this by 2, that is 70. কত হচ্ছে 154 কে 2 দিয়ে ভাগ কর 77 নাকি তো 77 milliequivalent per liter হচ্ছে. How it can be done? By adding 5% dextrose. This is N/2 dextrose saline. Okay, and that can be given. Because sodium is present in the patient. Sodium is there. There is no sodium deficit. So this is a fluid, and how much should be given? 15 milliliter per kg. And if there is sign of improvement, what is that? The tachycardia fall and the respiratory rate fall. It means patient is in shock, means there is tachycardia and capillary refilling time more. So if the tachycardia fall and the respiratory rate also normal, going to normal, then you should give another repeat of the dose and then switch to oral fluid. This is important when it is improving. If it is not improving, consider whether the child is suffering from some septic shock or infection is there giving rise to shock. So you will have to treat the infection along with the shock. If you do not treat the infection, patient will not be improved. Now, if the condition of the child is deteriorating, that is respiratory rate increase or pulse rate is increasing gradually, then you should think of child is shock. So there will be three conditions which may occur. Either the child is improving after giving the 15 milliliter per kg of fluid, child is improving, that is tachycardia decreased, okay, respiratory rate increased, respiratory rate is going to normal, it is improving. In that case, you can repeat 15 milliliter per kg, then go to the oral. The management is complete. If it is not improving, consider septic shock, or from the very beginning it is not at all improving. So same thing, the respiratory, rather it is increasing more and more respiratory rate or heart rate, then think that the person is suffering from septic shock. There is every chance of sepsis of this side because they are potentially infected. I have told you they are potentially infected, and all cases should be considered as infected unless proved otherwise. Clear? So you should manage the septic shock. What is the management? Give the broad spectrum antibiotics and the fluid diet. The management is easy. If you listen and if you read, after listening this today evening, you can easily determine how it can be managed. Remember, potassium, magnesium, and other things should be given. Potassium, magnesium. Potassium deficit is there, I have told you. Magnesium is another element, I have told you that they are also deficit, that should be added in this class.
Infection, you should give antibiotics, no question in that. What antibiotics you should give? That is broad spectrum antibiotics. That depends on the antibiotics in the hospital. What is the what hospital protocol? There, that you should use. There is no definite criteria that these antibiotics, ampicillin, gentamicin, or cefotaxime, gentamicin, these are not correct. You should follow the protocol as given in the hospital. Now, this is the important thing is the feeding. What I have told you that F75 food. This you should remember. What is F75? This is a starter food. Starter food means first 7 or 10 days during the period of say management, that is called rehabilitation phase, you should give the starter food. Starter food means 75 calorie per 100 ml and 0.9 gram protein. So how it can be prepared? A simple thing. House milk 30 ml, sugar 9 gram, vegetable oil 2 gram, and water 100 ml. Okay. Now go to the another starter. After F75, you can start also after F100 food. This is 100 calorie, and these are the protein. There are other food like we call ready to use therapeutic food. RUT, ready to use therapeutic food. These foods are available in some places in the say south and central India. In some places are there. The government is giving the ready to use food a packet, and that contains a soft food like 100 calorie by peanut paste, fats, added micronutrients and minerals. So these foods you should remember, these are the foods usually started. And after that, when the initial phase is over, there is no complication, the child is improving. And I am telling you how we can assess the child is improving. When you assess the child is improving, then you can start the food at libitum. Libitum means whatever the calorie, whatever the protein the child is required, and take how much amount, that should be given. So this is what I have told you, that after the initial period is over, after the transition, you can give the calorie and protein in the high dose. Now, these are also important thing of the micronutrients. You should not forget this. These children, they are suffering from usually micronutrient deficiency, vitamins and minerals deficiency. Magnesium, I have told you, potassium, I have discussed previously. And now another thing is that you see that there is a iron should be given. Remember, the iron should not be given initially. If you give the iron in the initially first period, it can give rise to formation of free radicals. I think you are a student just coming from the biochemistry, you know what are the free radicals. It is some molecule containing single electron. Single electron, that is called free radicals. As they are very strong reactive, they can damage any cell membrane. They can damage any cell membrane. This was first published in 1992 or 3 from Turosko. One pediatrician from Turosko, Turkey. Turkey's journal, it is published first the concept of free radicals. Subsequently, it is stated that this oxygen superoxide free radical, that is oxygen containing 1 electron, hydroxyl, OH containing electron, hydrogen peroxide, which can give rise to oxygen easily, sulfhydryl, SH group, which can give rise to oxygen easily. They can damage any cells. And if you give the iron in the early stage, iron reacts with water and give rise to free radical formation, and that reaction is known as Fenton's reaction. Fenton's reaction. Okay. So iron should not be given in the first phase. Also, iron helps to grow some pathogenic bacteria in the gut if you put initially the iron. So these are the conditions where iron should not be given in the first 2 weeks. It should be given after 2 weeks in this dose. But iron is essential.
they are suffering from anemia. Remember, this type of patient may suffer from anemia so much so, sometimes hemoglobin level may be at the level of 5 or 4, and it is said that you should not give any blood transfusion below the, say, above the level of the 4 gram per dl. Whenever the hemoglobin level is going to less than 4 gram per dl, very cautiously blood transfusion should be given under cover of the any diuretics, but diuretics is dangerous in this children. Why diabetes is dangerous? Because it can give rise to hypokalemia. So very clear-cut observation, very slow, small amount of packed cell transfusion may be given when the hemoglobin level is going to less than 4 gram per dl. So this is the very important thing about the anemia, so iron should be given. Next, zinc. Zinc should be given. Now, zinc, copper and potassium should be given. Potassium is already discussed. Zinc is very important. We know about the role of the zinc in the human body, very important. It can increase the taste bud sensation, taste sensation. So, zinc deficiency gives rise to hypogeusia. Hypogeusia means loss of taste sensation. So, zinc should be given. Zinc enhances the activity of vitamin A. So, if there is zinc deficiency, vitamin A will not act. Retinol to retinal conversion requires the zinc as a cofactor. Zinc is required for the multiplication of the cells by a cofactor of DNA-dependent DNA polymerase or DNA-dependent RNA polymerase. Okay, that zinc is cofactor. And zinc is also a cofactor of carbonic anhydrase. Epithelial integrity is maintained by the zinc by stimulating the intercellular adhesion molecule, ICAM molecule. And there are lots of other functions. Zinc motif is required for the growth. And IgA, insulin-like growth factor, is active by the presence of zinc, otherwise they will not be very active. So that's why zinc is very important. Zinc should be supplemented in this case. You should not forget that. Next, you go to the another thing, that copper in low doses should be given. Usual deficit is low, but usually with food it will come in copper. Folic acid initially day 1 5 mg, then dose is 1 mg daily. And you know the role of the folic acid for, as there will be rapid cell division after the nutrition is started, then folic acid is required for that. Otherwise, in normal people, folic acid will come from the food itself. Vitamin A, I have discussed before that vitamin A is very important. With like this, you have read several times in the community medicine. The vitamin A in physiology, community medicine, etc. This is important. And except iron, everything should be started immediately. This is important, that emotional support and sensory stimulation should be given. It has been found, even if food is there in the home, there is no financial problems or other things, but the parents are busy in other ways, there is no one to look the child. The child may suffer from emotional deprivation. There is no one to touch the child, no one to message the child, no one to smile with the child, and there may be emotional deprivation. So emotional deprivation should not be there. This is very important. Stimulation is there. Okay. So how do you monitor the progress? This is Indian Academy of Pediatrics deliberation, that good weight gain more than 10 gram per kg per day. This is good things, and poor weight gain is less than 5 gram per day. Very simple things. That's why I am giving separate slide is there for that. This is important thing for that. You should follow up the child. When you discharge the child, I will tell you when the child should be discharged. Before that, you should know, you should follow up the child, and you should follow till the child is going to -1 standard deviation.
It was less than -3. Huh? So nutrition should be improved to -1 standard deviation. It means very low malnutrition. And after that, it can be corrected easily. So initially the frequency should be higher, then subsequently the frequency is attending frequency may be less. They will attend in the nutritional clinics, or if it is not available, then pediatric OPD. So what measures should be taken during admission? Weight record, feeding practice, mental physical stimulation. Now these are the criteria for discharge. This is important thing. কখন ছুটি দেবে বাচ্চাকে? Some patient. Weight gain more than 15%. এবং it should be at least more than 5 grams per kg per day for 3 consecutive days. Edema resolved in case of syndromic patient. Eating adequate child, and people who are caring the child, caregivers, they should be trained properly. Infections controlled and micronutrient given and immunization is complete. You see, this is a difficult task for patient in our setup in socioeconomic status, but this is the ideal thing what should be done. Now, what are the danger signs after discharge? You should discuss with the parents. If there is anything, any problems like this, child is not taking food or developing any complications, they should immediately attend the hospital. What are the failure criteria? When you say the treatment is not good, there is failure. Failure to gain appetite by day 4, failure to start lose edema day 4, edema still present day 10, failure to gain weight at least 5 grams per day for 3 successive days, poor catch-up after, say, freely catch-up diet, second after feeding, freely on catch-up diet, till there is no weight gain. And whenever this failure criteria is there, you should think of what are the causes of failure. Is there any hidden infection, or the foods are not given properly? Foods are not given properly, care is not taken properly. So you should look for this type of feeding problems. Whenever there is failure, you correct it. This is normal, you should correct the feeding problems, and then you go to the summary what we have discussed today. In country, you know, severe acute malnutrition is a medical emergency. Now, pathophysiology is still elusive and incomplete, means it is not, we are not 100% sure that why some children are going very rapid downhill course, some children are not getting. Can all be explained by the nutrition deficiency, or there are other theories are there. You know, there are lots of other theories like Gopalan theory. Nutrition deficiency is one theory. Gopalan theory of failure of adaptation. Another theory that potassium causing leaking, hypokalemia causing leaking of the blood vessels. Golden hypothesis is there is some periodical damage of the cells. You know, all these hypotheses are there for the causes of protein energy malnutrition or causes of severe acute malnutrition. Sometimes it may be, say, it is discussed during the seminar other things, what may be the problems. Is it solely due to malnutrition, or is it due to some vascular penetration vessel damage, or it is due to some, say, periodical damage, or some, say, adaptation failure of Gopala. All these things are there. So these are the difference. So it is not very clear what is actually fact, but treatment part is accepted by all, common.
steps which are discussed is very important. Community-based treatment is very most important. So you should reduce the nutrition to the -1 standard deviation, then treat it at home. You should not think that the child should be kept at home, at the hospital for the long time. Infrastructure is not there. So community-based treatment is mostly accepted, and so this is obviously, if there is some special needs for young infants and follow-up, this is need to be recognized. So this is about the severe acute malnutrition. I think it is clear to you what are the first things, what is the definition of moderate acute malnutrition. Today is discussed. It is also the repetition discussed. We studied last class. I have also discussed these things. So today we are going to discuss. Okay, I literally mean discuss. Okay, it is not a one-sided thing. It will be a bilateral. It will be an interactive session. All right. So today we'll be discussing something called epistaxis, and Hajra sir was so kind that he has supplied this thing. This is basically a reshuffling of what is written in his book. So we'll go through this only. So all of you must be knowing that epistaxis means naak diye rokto poda. But the thing is not that easy when it comes to managing the case, managing the situation. So basically, as whoever has come to my this ward class, it is always that we will address the problem first, that what is the problem, and then we will learn how to solve that problem. So it is not the way conventionally we used to be taught, like epistaxis, definition bolo, epistaxis e blood vessels ki involved thake, blah blah blah. Erakom bhabe amader poড়ানো হতো, তো it used to be very sleepy classes. So ekhane the approach will be different, because now we always do problem based approach. Okay, all the questions, maximum questions, 50% will be how will you approach this problem. So we'll be considering 3 cases. Some of you know, because I have given a brief introduction in the ward class, that we'll be actually concentrating on 3 cases. One, a small child, 4 to 5 years old, coming with epistaxis with parents to the emergency. Number 2, a 14 to 16-year-old male patient coming with epistaxis. Third, a 70-year-old hypertensive patient off medication coming to emergency with epistaxis. So the approach for an old patient will be different from a young patient. Young means pediatric patient, right? This is a common sense that সবার জন্য এক জিনিস নয়. So basically এই 3টে problem আমরা মাথায় রেখে what will we do and what is responsible for this epistaxis, নাক দিয়ে bleed হলে আমরা কি মাথায় রাখবো, কি মাথায় রাখবো না. লাইক এক্ষুনি আমি যদি তোমাদের মধ্যে যারা একটু পড়াশোনা করে তাকে তুলে বলি যে will you consider that a small child is coming with hypertensive bleed, সে বলবে যে না, তো আমি ডেফিনেটলি একটা স্মল চাইল্ড আসলে তার বিপি মেজার করতে যাব না, রাইট? আচ্ছা, সিমিলারলি there is another fourth problem, that a traumatic case comes to you, RTA with epistaxis. Okay, তো এই 4টে, তাহলে small child, number 2 young adult, 14-year-old male, third traumatic patient, it can be of any age, ওখানে ট্রমাটা important, not the age, and the fourth category antihypertensive patient, a hypertensive patient comes to the emergency with bleed off medication, তার ওষুধ চলছিল না. সো এই 4টে পেশেন্ট আমরা মাথায় রাখবো. অলরাইট,
So now we'll go through so the definition is simple, bleeding from inside nose. Now inside nose মানে হচ্ছে যে তুমি যদি ব্লিডটাকে দেখতে পাচ্ছ যে নোজের ওপর থেকে হচ্ছে, সারফেস থেকে আসছে, then that is not epistaxis. Very clear. Okay. Now epi means above and taxis means flow. So epistaxis means an acute hemorrhage. It's okay. So epistaxis is a sign, not a disease. Like আমি যেটা বললাম যে we will approach this as a problem, right? So going to the next, what is the common age group? So it is common in all age group. কোনোদিন যদি বলবে না মানে যে epistaxis এর কোনো age group হয়. So sometimes epistaxis can be life threatening. So এই যে emergency কথাটা বললাম যে the patient is coming to emergency. Okay, because যাতে যদি কোনোদিন দেখো যে হেভি ব্লিড নিয়ে পেশেন্ট আসলো, এটা অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লাস উইল ডিসকাস যে যদি হেভি ব্লিড নিয়ে পেশেন্ট আসে তাহলে হোয়াট উইল উই ডু। ওকে, মানে আমাদের কিছু রুলস আছে, বাট ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ইজ ড্যামেজ কন্ট্রোল। যদি কোনো পেশেন্ট হেভি ব্লিড নিয়ে আসছে তাহলে তাকে আমি হিস্ট্রি জিজ্ঞেস করব না। There is a girl in your batch, if she's there then please raise your hand. ও খুব সুন্দর আমাকে আনসার দিয়েছিল যে আমি বলেছিলাম যে একটা হেভি ব্লিড নিয়ে পেশেন্ট এসেছিল, তো হাউ উইল ইউ অ্যাপ্রোচ। তার আগে আমাদের ক্লাস অলরেডি হয়ে গেছিল, তো ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টস সেড দ্যাট উইল টেক হিস্ট্রি, বিকজ ওটাই শেখানো হয়েছে যে হিস্ট্রি নেবে। But this girl told that I'll take a short history and I will put back. Okay, mane she's not there. Okay, so big clap for her, because she had this common sense যে একটা হেভি ব্লিড নিয়ে পেশেন্ট আসলে আমি যদি বলি কি নাম, কত বয়স, ওষুধ খাচ্ছিলেন, কিভাবে হয়েছে, এইসব করে আমি টাইম ওয়েস্ট করলে আমি ওখানে মার খাবো, রাইট? ওকে, সো তোমাকে ঠিক করতে হবে যে প্রবলেম অনুযায়ী আমি সলিউশন করব। আমি ওকে প্যাকটা করে দিই, ওর ব্লিডটা থামাই, তারপর তো সময় আছে। আবার কেউ একটা বলেছিল ওরই ক্লাসে যে উইল রাশ দ্য পেশেন্ট টু ওটি। ভাই কিসের ওটি? ঠিক আছে, যতক্ষণ আমি কারণ জানি না তাহলে আমি কিসের ওটি করব। সো অ্যাকর্ডিং টু একটা ওপিডিতে পেশেন্ট এসেছে, আমার প্রায় ব্লিড হচ্ছে, তার সাথে তুমি গুলতানি করো না, গল্প করো, ঠিক আছে। বাট একটা হেভি ব্লিড হলে, বিকজ এখানে আমরা পড়লাম যে ইট ক্যান বি লাইফ থ্রেটেনিং, সামটাইমস 3 লিটার অফ দি ব্লাড ব্লিডিং হতে আমরা দেখেছি। সো সাইট অফ দ্য ব্লিড ভ্যারিজ, এখান থেকে আমাদের এই অ্যাপ্রোচ প্রবলেমটা শুরু হচ্ছে যে সাইট অফ দ্য ব্লিড ভ্যারিজ ডিপেন্ডিং অন depending on the age, sex, anatomical and pathological abnormality. এইবার এইগুলো আমি ডিটেলসে যাব না, বিকজ দিস আর অ্যানাটমি, এগুলো বইয়ে আছে, ঠিক? সো বেসিক্যালি এক্সটার্নাল অ্যান্ড ইন্টারনাল ক্যারোটিড সিস্টেম। এখানে একটা ছবি আছে, ছবিতে এইখানে প্রায় 70% অফ দ্য স্টুডেন্টস নো যে কি কি ব্লাড ভেসেলস মেনলি নেজাল সেপ্টামকে সাপ্লাই করে, ঠিক আছে? এর মধ্যে আমাদের ইম্পর্টেন্ট কোনগুলো সেইটা আমি বলবো, রাইট? আমরা সবাই জানি যে এগুলো, তো ওর মধ্যে আমি অ্যাপ্রোচের জন্য কোনগুলো মনে রাখবো। সো টেল মি, হাইপারটেনশনের জন্য which blood vessel is responsible? Good. And যে নোজ প্রিক করছে, নাক খোঁটে, নো, অ্যান্টিরিয়র, অ্যান্টিরিয়র এথময়েডাল। অ্যান্টিরিয়র এথময়েডাল কোথায় থাকে? ইয়া, জোরে বলো। এই জন্যই বলছিলাম কাছে বসো। এনিবডি? সেটা তো ঠিকই আছে, কিন্তু রাইট নাও আমরা এখানে 6টা আর্টারির নাম দেখছি।
Excellent. So this is an interactive session. Little's area যে সাপ্লাই করে, ওকে? তো আমি কি বোঝাতে চাইলাম যে one artery is responsible for hypertensive bleed, but many arteries are responsible for this nose pricking. আবার যখন তুমি বললেই যে লিটলস এরিয়া যে সাপ্লাই করে সেই রেসপন্সিবল, ট্রমাটিক নোজ ব্লিড হলে সবগুলো হতে পারে, রাইট? আচ্ছা, এখানে হচ্ছে যে তাহলে সেপ্টামকে কে সাপ্লাই করছে, এগুলো ইউ নো। ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য নোজ, ওকে, এইটা একটু আমরা পড়বো কারণ তোমরা এইটা বোধহয় পড়োনি। তো ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য নোজ এখানে যেটা লেখা আছে, আচ্ছা এটা কোথায় কথাটা বলতে হয়, ওদিকে ফিরলে আওয়াজ কমে যাচ্ছে, এইটা অল রাইট। Okay, so when it is the lateral wall are these two, okay? So lateral wall of the nose, এখানে from internal carotid system কিছু ব্রাঞ্চেস আছে যেগুলো তোমরা দেখছো, আমি জিজ্ঞেস করলাম যে anterior ethmoid artery কোথায় থাকে। সো বেসিক্যালি ওর ল্যাটারাল ওয়াল আর নেজাল সেপ্টাম দুটোকেই সাপ্লাই করে, কিন্তু ওর মেন সাপ্লাই হচ্ছে ল্যাটারাল ওয়াল, ওকে? আর ল্যাটারাল ওয়ালে আমাদের ম্যাক্সিমাম সার্জারিজ হয়, ল্যাটারাল ওয়ালে ম্যাক্সিমাম ট্রমা হয়। সো একটা কি বলবো, মানে অ্যান্টিরিয়র এথময়েড আর্টারি ইজ আমাদের বারবার, মানে নট তোমাদের লেভেলে, কিন্তু এমএস লেভেলে বা পিজি লেভেলে বা প্র্যাকটিক্যাল সেন্সে আমাদের অ্যান্টিরিয়র এথময়েডাল আর্টারি বারবার কনটেক্সটে আসে, ওকে? এরপরে posterior lateral nasal branches, greater palatine artery, all these stuffs. Same thing. এবারে লিটলস এরিয়া, কারণ আমাদের প্রথম প্রবলেম যেটা we were talking about, যে small child comes with epistaxis, so সবাই এখান থেকে সবাই বললো যে লিটলস এরিয়াতে যে ব্লিড করবে, তো লিটলস এরিয়ার ওপরে শর্ট নোট আসে আলাদা করে, একদম পাতি, যেমন আমরা ফার্স্ট এমবি সেকেন্ড এমবিতে লিখেছি। সো লিটলস এরিয়া কিভাবে, নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমরা কোনো শর্ট নোট কিভাবে লিখব। প্রথম জিনিস হচ্ছে যে লিটলস এরিয়ার যে একদম মানে দিস পিকচার, এইটা সবার যেন মনে থাকে, এইটা ভুললে হবে না। সো লিটলস এরিয়ার 50% মার্কস পাওয়া যায় ওই ডায়াগ্রামটা আঁকলে। ইফ ইট ইজ অফ 5 মার্কস, তুমি ওই ডায়াগ্রামটা আঁকো, ইউ উইল গেট 2.5 মার্কস, ওকে? নেক্সট, তো এখানে একটা দেখো ল্যান্ডমার্ক রয়েছে, 1 সেন্টিমিটার বিহাইন্ড দ্য নস্ট্রেল অ্যান্ড 0.5 সেন্টিমিটার অ্যাবাভ দ্য নেজাল ফ্লোর। তার কারণ হচ্ছে যে একদম প্র্যাকটিক্যালি এই পার্টিকুলার জায়গাটা দেখেই আমরা ডায়াগনোসিস করে দিই দ্যাট দিস ইজ আ লিটলস এরিয়া ব্লিড। এটা আমরা আমাদের যে নেজাল স্পেকুলাম হয় সেটা দিয়ে আমরা দেখে নিই। আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম সিচুয়েশনসে লিটলস এরিয়া ব্লিড থাকে। এর সঙ্গেই আর একটা যেটা আমাদের মেনশন করা আছে যে কিসেলব্যাকস, এটাকে বলছে টু সাচ ইম্পর্টেন্ট এরিয়াস আর কিসেলব্যাকস প্লেক্সাস responsible for anterior bleed and Woodruff plexus at posterior. So you know that. এইবারে কিসেলব্যাকস কোনোদিন যদি লিটলস এরিয়া না লিখে কিসেল ব্ল্যাক লেখা হলো তাহলে ডোন্ট গেট কনফিউজড। আচ্ছা, ক্লাসে বলেছিলাম যে লিটল আর কিসেলব্যাক অবলিক, লিটল কিসেলব্যাক আর Woodruff, এই নামগুলো কি সবাই জানে? These are names of the scientists who discovered, or we can say যে তাদের নামে এই প্লেক্সাসগুলো নাম আছে, ওকে? এটা জিজ্ঞেস করে যে এটা কি লিটল, কি ছোট জায়গা বলে? না, লিটল হচ্ছে সেই সায়েন্টিস্ট বা সেই ডক্টর সায়েন্টিস্টের নাম যে এটাকে ডিসকভার করেছিলেন।
whenever you are writing about little seria, তাহলে প্রথম কথা যেগুলোকে অ্যাক্টিভ ওয়ার্ড বলা হয়, ঠিক আছে, অ্যাক্টিভ ওয়ার্ড, এই ওয়ার্ডগুলোর এক্সামিনার খোঁজে ইন ইয়োর খাতা। সো ফার্স্ট এক্সামিনার খুঁজবে যে তুমি লিটল সেরিয়া নেজাল সেপ্টামের ড্রয়িং করেছো কিনা। নাম্বার 2 হচ্ছে সি, অ্যান্টেরো ইনফিরিয়র পার্ট অফ দ্য নেজাল সেপ্টাম, এই কথাটা বলতে হবে। নাম্বার 2, দিস প্লেক্সাস ইজ ফর্মড বাই, এবার ওখানে 6টা আর্টারির নাম দিতে হবে। এই আর্টারিগুলোর নাম দয়া করে এরকম লাইন বাই লাইন লিখবে না, পরপর লিখবে, বিকজ এক্সামিনার একটা 5 নম্বরের কোয়েশ্চেনের পেছনে কত টাইম দেয়, 30 সেকেন্ড। সেই 30 সেকেন্ডে সে দেখবে তুমি ডায়াগ্রাম এঁকেছো কিনা, তুমি লিটল সেরিয়ার অন্য নাম কিসেলব্যাক বলেছো কিনা, অ্যান্টেরো ইনফিরিয়ার লিখেছো কিনা, 6টা আর্টারির নাম লিখেছো কিনা। তো এটার জন্য তার 30 সেকেন্ড লাগবে। ডোন্ট রাইট লাইন্স। আচ্ছা, এই কথাটা চিলড্রেন আর ইয়াং অ্যাডাল্ট। আর কারণ, এই কারণটা হচ্ছে যে দিস এরিয়া ইজ এক্সপোজ টু ড্রাইং এফেক্ট অফ ইন্সপিরেটরি এয়ার কারেন্ট অ্যান্ড টু ফিঙ্গার নেল ট্রমা। আচ্ছা, আচ্ছা, এবারে এই যে কোয়েশ্চেন, এটার ওপর এই যে স্লাইড, এটার ওপর হচ্ছে আমাদের 4th প্রবলেম, সেটা হচ্ছে হাইপারটেনসিভ ব্লিড। আচ্ছা, এবার ক্লাসকে একটা কোয়েশ্চেন, লিটল সেরিয়া ব্লিড ক্যান বি হেভি অর ইট ইজ অলওয়েজ এইটুকু? ক্যান বি হেভি, হাউ? ট্রমা, এক হচ্ছে ট্রমা, নাম্বার 2 হচ্ছে, এই ছেলে ঘুমোচ্ছিস কেন, আয় কাছে, একটা তোর সামনে খাতাও খুলে রাখ, দুজনেই ঘুমোচ্ছিস পাশাপাশি, ঘুমোচ্ছিস না, আগে আসবি, তাও আসবি না, you need sleep, okay sleep. Okay, so this is the 4th problem, hypertensive bleed. সো এইখানে, হ্যাঁ, তাহলে তোমরা লিটল সেরিয়াতে বললে যে ইট ক্যান বি হেভি ব্লিড। সো দের আর 2 মেইন কজেস। একটা ওখান থেকে স্টুডেন্ট বললো যে ট্রমা, ও বলতে চাইছে, হয়তো তুমি এটা বলতে চাইছো যে যদি আর্টারির ট্রাঙ্কটাই ভেঙে গেল, ও সেটাই বলতে চাইছে। সে সেড ইয়েস, আই ওয়ান্ট টু সেড দ্যাট, বিকজ লিটল সেরিয়াতে যখন ফিঙ্গার দিয়ে আমরা স্ক্র্যাচ করছি, তো তাদের ছোট ছোট আর্টেরিওলসগুলো ছিঁড়ছে, তো তার জন্য 1 ড্রপ 2 ড্রপ ব্লিড হয়। কিন্তু যদি আমরা রেকারেন্ট চুলকেই যাচ্ছি, তাহলে ওটা ট্রমা হয়ে যাচ্ছে কি না। নাম্বার 2, যদি সত্যি একটা আরটিএ হয়, তাহলে ওর ট্রাঙ্কটা যাবে, সো ইট উইল লিড টু হেভি ব্লিড। দিস পার্টিকুলার থিং ইজ অলওয়েজ হেভি ব্লিড। ওকে, সেটার কারণ আমরা দেখে নিচ্ছি। প্রথম হচ্ছে ভোড্রাফ প্লেক্সাস, সিচুয়েশন সবার আগে কথা বলতে হবে। সো ইট ইজ posterior to the middle turbinate, এই কথাটা বলতে হবে, and is made up of anastomosis between branches from internal maxillary। এতগুলো মানে এখানে যেটা বলতে চাইছে, যেটা আমি একটু বুঝিয়ে দিই, it is an anastomosis between branches from internal maxillary, posterior nasal, sphenopalatine and branches from ascending pharyngeal artery। এর মধ্যে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্ফেনোপ্যালাটাইন। স্ফেনোপ্যালাটাইন কিন্তু হাড়ের মধ্যে থাকে। আমরা যখন এই স্ফেনোপ্যালাটাইন আর্টারি, আচ্ছা, ইফ যেটা বললাম যে ইট ইজ অলওয়েজ হেভি ব্লিড, অ্যান্ড হেভি ব্লিড হলেই আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ছোট বাচ্চা এলো, তাকে বললাম যে হ্যাঁ তোর এখান দিয়ে ব্লিড হচ্ছে, তুই ওর মাকে বললাম তুই নাক চিপে থাকো। এখানে আমরা নাক চিপে থেকে কিছু হবে না। এখানে 1 ট্রিটমেন্ট ইজ অবজার্ভ, যদি ট্রাঙ্ক না ফেটে থাকে। আচ্ছা, হাইপারটেনসিভ ব্লিডের জন্য ব্লিড কেন হয়? why there is bleed, can anybody say? ছিঁড়ে যায়, ফেটে যায়, কি হয়? Yeah, blood vessel rupture হতে পারে। can there be
একটা নিক পড়লো, এটা হতে পারে, একটু খুঁজ করে কেটে গেল, ফট করে ফাটলো। সবসময় কি কোনো যদি ইট ইজ আ পাইপ, পাইপে কি সবসময় ফট করে ফেটে, নাকি মাঝে মাঝে একটু পিচিক পিচিক করে হয়? সো হয়, বাট আলটিমেট যখন পেশেন্ট আমার কাছে আসছে, প্লিজ পে অ্যাটেনশন, স্ফেনোপ্যালাটাইন আর্টারি ব্লিড যখন ডক্টরের কাছে যাচ্ছে, ইট ইজ অলওয়েজ হেভি ব্লিড। ওয়াই? কমন সেন্স কে বলবে? ওর সিচুয়েশনটা ভাবো, মানে হোয়াট ইজ দ্য পজিশন, ও কোথায় থাকে? ও থাকে নস্ট্রেল থেকে প্রায় 8 সেন্টিমিটার পেছনে। সো যদি পিচিক পিচিক করে ব্লাড বেরোয়, যদি ড্রপ বাই ড্রপ ব্লাড বেরোয়, সেটা পস্টিরিয়র কোয়ানা থ্রু পেছনে চলে যাবে, সামনে আসবে না। কিন্তু যদি ব্লিড নিয়ে আসছে, তার মানে সামনে আসছে, তার মানে ব্লাড ভেসেল ফেটেছে। আন্ডারস্টুড? তো ওকে আইদার প্যাক দিয়ে, ঘুষি দিয়ে ওকে স্টপ করতে হয়, আর যদি দেখা যায় যে প্যাক ওয়্যাক করেও ওর কিছু করা গেল না, যেই প্যাক সরানো হচ্ছে ও আবার ব্লিড করছে, তখন দেয়ার ইজ আ সার্জারি উইচ ইজ কল্ড এসপাল। এটা তোমাদের বইয়ে আছে। এসপাল মিন্স এন্ডোস্কোপিক এসপাল। স্পা হচ্ছে স্ফেনোপ্যালাটাইন আর্টারি অ্যান্ড লাইগেশন। So it is called endoscopic sphenopalatine artery ligation. That is a surgical procedure. ওইটা করে ওকে বাঁধা হয়, ওই ট্রাঙ্কটাকে উই টাই। সো এইখানে অ্যানাস্টোমোসিস যেটা রয়েছে সেইটার বাকি তিনটে, দ্যাট ইজ দ্য posterior nasal sphenopalatine and branches from ascending pharyngeal artery, এইগুলো কিন্তু যেটাকে বলে the minor arteries. The major artery is sphenopalatine artery and it causes the heavy bleed. এবারে maxillary ostium may be considered as the dividing zone between anterior and posterior epistaxis. এই কথাটা তোমরা দুটো শর্ট নোটেই মেনশন করবে। যখন তোমরা কি বলে লিটল সেরিয়া ব্লিড বা অ্যান্টিরিয়ার এপিস্ট্যাক্সিস ওপরে নোট লিখছো, এই কথাটা পস্টিরিয়র এপিস্ট্যাক্সিসের সাথে এর ডিমার্কেশন, এই কথাটা তোমাদেরকে মেনশন করতে হবে। সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। আর এখানে একটা কথা লিখেছে, ইট ইজ ইজিয়ার টু কন্ট্রোল, কারণ যেটা বললাম যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা দেখো, it is easier to control and patient came to emergency. These two are different issues. When patient is coming to emergency with posterior epistaxis, it is an emergency. কিন্তু স্ফেনোপ্যালাটাইন ব্লিড অনেক সময় হতে থাকে, সব সময় নোটেড হয় না। So that means that the incidence is less, but whenever it is there, it is life threatening or it is emergency. এটারই কনটেক্সটে আমরা posterior epistaxis কন্ট্রোল করার জন্য posterior packing and anterior epistaxis কন্ট্রোল করার জন্য anterior packing, এই দুটো আমাদেরকে জানতে হবে, because that also comes as short note. So এইটা ঠিক আছে, it is not that important. এবার হচ্ছে very very important table, anterior and posterior epistaxis এর মধ্যে ডিফারেন্স। সো এবার আমরা একদম পুরো প্রবলেমে চলে এসেছি। এইখানে anterior nasal ব্লিডের মধ্যে বলছে ইনসিডেন্স ইজ মোর কমন, অফকোর্স, বিকজ ও যতবারই ব্লিড হবে ওটা সামনে চলে আসবে, মানে ইট ইজ ভিজিবল। Common site little area, localization easy, common age you know, common cause you know, severity mild, management comparatively easy. ANS pack can control bleed. ANS pack কেউ জানো? Anybody who knows it? Nobody? কেউ জানো না? Okay.
আর তারই সঙ্গে এই this thing that the management of the posterior nasal pack is difficult, PNS and ANS pack may be required, are nasal endoscope not required are required, because nasal endoscopy ছাড়া আমরা posterior bleed diagnosis কি করে করব? It is 8 centimeter from the nostril or যেটাকে আমরা বলি anterior guana. What are the causes? এখানে স্যার অনেক লম্বা একটা কজ বলেছে, একটা লম্বা লিস্ট, বিকজ ইট ইজ থিওরি ক্লাস। সো এইখানে লোকাল কজেসের মধ্যে সবার আগে এবার এইখানে হচ্ছে আমার নেক্সট পে অ্যাটেনশন। যখনই ডিডি লিখতে হয়, এই ডিডির ব্যাপারটা আমি যতজনকে আই হ্যাভ কাম অ্যাক্রস মেনি স্টুডেন্টস, এই ডিডির ব্যাপারটা কেউ এখন অবধি রপ্ত করতে পারোনি। DD is something, whenever a medical student or a doctor is seeing a patient, no diagnosis should be in his or her mind. It should be DD. আমি কোনোদিনই বলবো না যে আরে ওর নাক দিয়ে ব্লিড পড়ছে, আরে এটা লিটল সেরিয়া ব্লিড। আমি 4টে বা 5টা ডিজিজ মাথায় রাখবো। এবার উইথ হিস্ট্রি উইথ এক্সামিনেশন সেই 4টে 5টা আস্তে আস্তে জিরো ডাউন হবে, হয়তো 2টোতে, হয়তো 1টাতে। হোয়াট আই মিন টু সে দ্যাট whenever in your age group, হয়তো আমিও ওরকমই ছিলাম তোমাদের এজে, যে উই থিঙ্ক আরে এটা তো এই ডিজিজ। নো, when a patient comes to you, তুমি কোনোদিন একটা পিন পয়েন্ট ডায়াগনোসিস করতে যাবে না। এটা করলে পরে গিয়ে ভুল হবে। ইট শুড বি ডিডি, এটাও হতে পারে, ওটাও হতে পারে, এটাও হতে পারে, ওটাও হতে পারে। এবার এইটার মধ্যে কোনটা মোস্ট কমন, দ্যাট শুড বি ইয়োর নাম্বার 1। সো এখানে স্যার যেরকম দুরকম ভাবে ডিডি বলা যায়, এক হচ্ছে এরকম একটা লাইন বানিয়ে দেওয়া, একটা লিস্ট, আর একটা হচ্ছে পজিশন ওয়াইজ। ওকে, তো এইখানে স্যার যেটা বানিয়েছেন আমরা সেটাকে একটু দেখে নিই, কিন্তু সবসময় মাথায় রাখবো যে সিএ মানে এনি কাইন্ড অফ কার্সিনোমা আমাদের ডিডিতে লাস্টে থাকবে, বিকজ সিএ আর আনকমন। যেটা মোস্ট কমন, যেটা ইনসিডেন্স ওয়াইজ মোস্ট কমন, সেগুলো ওপরে থাকবে। এখানে যেরকম কনজেনিটাল হেরিডিটারি টেলেনজেকটেসিয়া বলতে গিয়ে দাঁত ভেঙে যায়, আমার 8 বছরের প্র্যাকটিসে আমি আজ অবধি একটাও পাইনি। তো আমার ডিডিতে এটা কোনোদিনই নাম্বার 1-এ থাকবে না। নাম্বার 2 ইজ ট্রমাটিক। ট্রমাটিকের মধ্যে অনেক কিছু হতে পারে। নাম্বার 3 ইনফ্লামেটরি। ইনফ্লামেটরি এখানে দেখো একটা কথা লিখেছে রাইনাইটিস। কারোর সর্দি হয়েছে, তার নাক দিয়ে ব্লিড হচ্ছে, হতে পারে? ইয়েস, ইট ইজ আ ভেরি কমন থিং। আচ্ছা, সাইনোসাইটিস, সাইনাসের ইনফেকশন হয়েছে, দ্য পেশেন্ট ক্যান কাম উইথ ব্লিড। এগুলো একদম ভেবো না যে তোমরা বলবে না, তোমরা ডেফিনেটলি বলবে, বিকজ দিজ আর দ্য কমন থিংস। ক্রনিক, ক্রনিকের মধ্যে অ্যাট্রফিক রাইনাইটিস আজ অব্দি আমি 6টা কেস দেখেছি, রাইনাইটিস সিক্কা দেখিনি, সেপ্টাল পারফোরেশন 4টে কেস দেখেছি। সেপ্টাল পারফোরেশনের ব্যাপারে একটু এখানে না বললেই পারছি না। সেপ্টাল পারফোরেশন মাঝখানে যে নেজাল সেপ্টাম, সেখানে একটা গর্ত, ফুটো, এদিক ওদিক সি থ্রু। পেশেন্ট অনেক সময় আসে নাক দিয়ে সিটি বাজছে, যেই ইনহেল বা এক্সহেল, জেনারেলি এক্সহেলেশনের সময় একটা সিটি বাজে। সিরিয়াসলি, হাসির জিনিস হাসো। সো সেপ্টাল পারফোরেশনের দুটো, এই যে সেপ্টাল পারফোরেশনে কিন্তু 10টা কারণ হতে পারে, কিন্তু আমি বললাম যে দুটো, এই যে দুটো আমি বললাম এগুলো হচ্ছে মোস্ট কমন। তো সেপ্টাল পারফোরেশনের মোস্ট কমন কজ হয় আয়াট্রোজেনিক। সেপ্টোপ্লাস্টি করতে গিয়ে সার্জন বেশি সেপ্টাম কেটে ফেলেছে। This is the most common cause of septal perforation.
আর নাম্বার 2 হয় অনেক সময় দেখা গেছে যে নেজাল সেপ্টামের কোনো ইনফেকশন হয়েছে, সেপ্টাল অ্যাবসেস হয়েছে, সেপ্টাল অ্যাবসেসকে ড্রেন করা হয়নি। এনি অ্যাবসেস, হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস? হাত তোলো, আনসার দাও। Infection with pus. The class agrees with what he is saying, or you have any different answer? আমার কানে পাস হয়েছে, so is it abscess? কানে পুঁজ হয় তো is it abscess? Yes? এই যে হোয়াইট শার্ট, বলো, বসো বসো, বসেই বলো। মিডল ইয়ারে পাস হয় তো is it an abscess? No. So you don't agree with what he is saying. Can anybody tell what is abscess? Anybody? পাস কালেকশন, এটা লিখো না, এটা তোমাকে এমনি বোঝানোর জন্য বলছি। অ্যাবসেসের ফাইনাল ইয়ারে বড় ডেফিনেশন হয়। পাস কালেকশন ইন আ ক্লোজড ক্যাভিটি, বিকজ মিডল ইয়ার ইজ নট আ ক্যাভিটি। আমরা বলি মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, কিন্তু ইট ইজ নট আ ক্লোজড ক্যাভিটি, সো ইট উইল নট বি অ্যান অ্যাবসেস। সো অ্যাবসেসের ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস হচ্ছে ড্রেনেজ অফ দ্য পাস। তো নেজাল সেপ্টাল অ্যাবসেসের ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস ইজ ডেফিনেটলি অ্যান্টিবায়োটিক তো দেবই, কিন্তু ওটাকে ড্রেন করতে হয়। ক্যান এনিবডি টেল যে দুটো কোয়েশ্চেন, আচ্ছা আমি এবার একটু ইন্টারঅ্যাক্ট না করলে হচ্ছে না। সো সেপ্টাল অ্যাবসেস, বুঝতে পারছো যে নাকের সেপ্টাম ফুলে ঢোল হয়ে আছে, এই যে ক্যাভিটিগুলো দেখা যাচ্ছে, নিঃশ্বাস যেখান থেকে নিচ্ছি ও পুরো গেছে, এমন ঢোল হয়ে আছে। তো ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস ইজ, আমি একটা 11 নম্বর ব্লেড তোমরা জানো, ঠিক তীরের মতো দেখতে হয়, আমি ওটা দিয়ে একটা নিক দেব। তো দিস ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস, ড্রেনেজ অফ দি অ্যাবসেস। আমরা এই ওকে কাটার জন্য এত তৎপর কেন? কি মনে হয়? ব্লক হয়ে গেছে, আচ্ছা ঠিক আছে, ব্লকেজ হতে পারে, বাট না, আমরা দুটো কারণে এই জিনিসগুলো জেনে রাখবে। আমি ক্লাসে বা ওয়ার্ডে আমি সেই কথাগুলোই বলি যেগুলো তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি কাজে দেবে। বিকজ আমাকে আমার যারা স্যার ম্যাডাম তারা যা শিখিয়ে দিয়েছিল সেটা দিয়ে আমি ভীষণভাবে বেনিফিটেড। তো আই অলসো ওয়ান্ট টু শেয়ার দ্যাট নলেজ, সো দ্যাট জানো না তোমরা কে কোথায় গিয়ে পড়বে। তো কেউ যদি পিএইচসিতে যাও আর সেপ্টাল অ্যাবসেস বা এনি অ্যাবসেস কামস টু ইউ and you are writing antibiotics and sending the patient home, then the patient might land up in problem. So any kind of abscess একটা ব্লেড দিয়ে কেটে দিতে হয়, because number 1, antibiotics don't reach that abscess, because abscess-এর কাজই হচ্ছে ব্লাড সাপ্লাইকে নষ্ট করে দেওয়া। অ্যাবসেস ব্লাড ভেসেল নষ্ট করে দেয়। সো ব্লাড ভেসেল যদি নষ্ট হয়ে যায়, অ্যান্টিবায়োটিক যাবে কি করে? দিস ইজ নাম্বার 1। অ্যান্ড নাম্বার 2, সেপ্টাল অ্যাবসেসের ব্যাপারে বলি, এটা হচ্ছে কার্টিলেজ। সেপ্টাম হচ্ছে মেনলি কার্টিলেজ। কার্টিলেজের ব্লাড সাপ্লাই কোত্থেকে হয়? নিউট্রিশন কোত্থেকে আসে? ইয়েস, বোনের নিজস্ব ব্লাড সাপ্লাই থাকে, ইউ নো দ্যাট। কার্টিলেজের থাকে? নো। এই যে তোমরা লিটল সেরিয়ার এত ব্লাড ভেসেল পড়লে, দিজ আর নেজাল সেপ্টামের ব্লাড সাপ্লাই। আর যদি আর একটাই কথা আমি মিস করে গেছি এই লিটল সেরিয়ার ব্যাপারে, which is of utter importance,
যে কোথায় থাকে এই লিটলস এরিয়া, এই কথাটা মেনশন করা ছিল না স্লাইডে। লিটলস এরিয়া সাবমিউকোসাল প্লেনে থাকে। সাবমিউকোসাল প্লেন ঠিক মিউকোসার তলায়, তাই জন্যেই ড্রাইং হলেই ও ইচিং হয় পেশেন্টের, আর পেশেন্ট ওকে প্রিক করলেই ওই আর্টারিটা ফেটে যায়, বিকজ ইট ইজ ভেরি সুপারফিশিয়াল। অ্যান্ড বিকজ ইট ইজ ইন দ্য সাবমিউকোসাল প্লেন, অ্যাবসেস যেটা কালেকশন হয়, দ্যাট ইজ where? That is between the cartilage and its perichondrium. So perichondrium কিন্তু cartilage থেকে separate হয়ে যাচ্ছে, and blood vessels reach the cartilage through the perichondrium. তো তুমি যদি নিক না করো তাহলে the cartilage will die, আর কার্টিলেজ ডাই করলে ওটা পুরো কোল্যাপস করে যায়। স্যাডেল নোজ ডিফর্মিটি, ঘোড়ার স্যাডেল দেখেছো? ইট ইজ যেটা বসার জায়গা সেটা এরকম হয়, একটা যেন ডিপ্রেশন। তো নাকের এইখানটা একেবারে ঢুকে যায়। সো দিস স্যাডেল নোজ ডিফর্মিটি happens due to the collapse of the cartilage. তো তুমি যদি abscess কে drain না করো, septal abscess, then there will be permanent deformity of the patient's nose. Okay. আচ্ছা, এখানে একটা নোজ স্প্রিকের মধ্যে ফেশিয়াল অ্যান্ড স্কাল বোন ফ্র্যাকচার আছে, ফরেন বডি ইন নোজ ইনক্লুডিং ম্যাগট ইন নোজ, আইট্রোজেনিক ট্রমা, ব্যারোট্রমা। ব্যারোট্রমা, ওকে, তো এটা কোন প্রেশার? ভেরি গুড। আচ্ছা, হার্ড ব্লোয়িং অফ নোজ। আমার একটা পেশেন্টের হয়েছিল, যখন কোল্ডের পরে এসেছে যে আমার কান বন্ধ হয়ে গেছে, আমি বলেছি ভালসালভা করো। এমন ভালসালভা করেছে, তাকে শেখানো হয়েছে ভালসালভা কিভাবে করতে হয়। তাকে বলা হয়েছে নাক ফুলিয়ে তুমি 7 সেকেন্ড রাখবে, দেন ইউ লিভ ইট। ও বেটা ওর কান খুলছে না বলে ও 10-15 সেকেন্ড ফুলিয়েই রেখেছি, কেম উইথ এপিস্টাক্সিস। সো হার্ড ব্লোয়িং এর এক্সাম্পল আমি দেখেছি। ওকে, ইনফ্লামেটরি এগুলো বলে দিয়েছি। আচ্ছা, এই ভেজিনাস গ্র্যানুলোম্যাটোসিস, এটা কেউ দেখনি বোধহয়। typically comes with epistaxis. It is an important cause. এটা অনেক নিচে লেখা হয়েছে, কিন্তু অ্যাজ আই টোল্ড ইউ যে এর মধ্যে কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমি বলতে থাকবো। সো ট্রমেটিক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইনফ্লামেটরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেউ যদি বলে যে ম্যাম কোল্ডের পরে কোল্ড নিয়ে পেশেন্ট এপিস্টাক্সিস নিয়ে এসেছে, আমি বলবো ভেরি গুড, আমি অনার্স মার্কস দেবো, বিকজ দ্যাট স্টুডেন্ট হ্যাজ কমন সেন্স। আচ্ছা, টিবি, এটা লেপ্রেসি হবে। সিফিলিস, এগুলো আজকাল দেখা যায় না, বিকজ আজকাল আমরা একটু ডেভেলপিং থেকে ডেভেলপ কান্ট্রির দিকে যাচ্ছি হয়তো, তো এগুলো দেখা যায় না। রাইনোস্পোরিডিওসিস, ইট ইজ আ কমন ডিজিজ which comes to ENT OPD. Rhinosporidiosis is a granulomatous disease of the nose. একে কিন্তু এপিস্টাক্সিস এর মধ্যে বলো। রাইনোস্ক্লেরোমা, নাকের এইখানটা শক্ত ঢিল হয়ে যায়, and whenever there is crusting and all that, then definitely the blood vessels they rupture. ওকে, এবার আসছে কিছু নিওপ্লাস্টিক, যেটা আমি বলছিলাম যে সব সময় নিওপ্লাস্টিক বা ম্যালিগনেন্সি বা টিউমার এগুলোকে লাস্টে রাখতে হয়। তো এখানে হেম্যানজিওমা, ইনভার্টেড প্যাপিলোমা, এই জিনিসগুলো। হেম্যানজিওমা ইজ ভেরি কমন অ্যামং দ্য নিওপ্লাস্টিক ডিজিজেস, আদারওয়াইজ ইট ইজ নট কমন, কিন্তু হেম্যানজিওমা ইজ কমন, ইনভার্টেড প্যাপিলোমা ইজ কমন। JNA, this is your second patient, 14-year-old young adult male coming with epistaxis, so the name is JNA.
অ্যান্ড অ্যাঞ্জিওমা অফ দ্য সেপ্টাম, বুঝতেই পারছো যে এই হেম্যাঞ্জিওমা, অ্যাঞ্জিওমা, দিজ আর ভাস্কুলার টিউমার্স। অ্যান্ড এই যে ম্যালিগনেন্টের মধ্যে স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা, অলফ্যাক্টরি নিউরোব্লাস্টোমা, নেজোফ্যারেঞ্জিয়াল কার্সিনোমা, সার্কোমা, এগুলো খুব জিজ্ঞেস করলে তখন বলতে হয়, আদারওয়াইজ বলতে নেই, প্রথমে একদমই বলতে নেই। আচ্ছা, ডিএনএস, এইখানে এটাকে আলাদা করে স্যার লিখেছেন, খুব ভালো কথা। টার্বিউলেন্ট এয়ার ফ্লো লিডস টু ড্রাইং অফ মিউকোসা অ্যান্ড ক্রাস্টিং। এখানে একটাই কথা আমি জুড়বো, গ্রস ডিএনএস। ডিএনএস 85% পেশেন্টসের হয় বা পপুলেশনের হয়। সবার ডিএনএস এর জন্যই যে এপিস্ট্যাক্সিস হবে তা নয়। যাদের সিমটোম্যাটিক ডিএনএস এর ক্ষেত্রে সবসময় সিমটোম্যাটিক কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তুমি যেই পেশেন্টেরই নাক এক্সামিন করতে যাবে দেখবে যে সেটা ডিভিয়েটেড আছে, তাহলেই কি তুমি তার ওটি করে দেবে, নাকি বলবে যে এই এপিস্ট্যাক্সিসের জন্য তোমার নাক ব্যাকা? নো, ইফ ইট ইজ গ্রস ডিএনএস, যদি তার সাথে একটা স্পার থাকে, okay, spur is a bony projection from the nasal septum, যে পাশের স্ট্রাকচারসগুলোকে একটু পিঞ্চ করে করে, ধাক্কা লেগে লেগে, আমি কিন্তু ক্লাস থেকে বার করে দিই যারা গল্প করে বা যারা আমাকে ডিস্টার্ব করে। ঘুমোচ্ছ ঘুমো, আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু গল্প করো না, বিকজ দ্যাট উইল ডিস্টার্ব মি অ্যান্ড রেস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস হু আর ইন্টারেস্টেড। একদম রুল, তুমি শুনো না, তুমি ঘুমো, তুমি মোবাইল স্ক্রল করো, যা করার করো, কিন্তু আমাকে ডিস্টার্ব করো না, বাকি স্টুডেন্টসদেরকে ডিস্টার্ব করো না। ওকে, সো এই জিনিসটা গ্রস ডিএনএস ক্যান কজ দিস থিং। অলরাইট, এবার হচ্ছে রাইনোলিথ। রাইনোলিথের ব্যাপারে যারা ভালো বলবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। হ্যাঁ, ভেরি গুড, ওকে। সো রাইনোলিথ, আচ্ছা, এর সঙ্গেই আমি আর একটা, এই ছেলেটা ভালো বলেছে বললে আমি জিজ্ঞেস করছি, হোয়াট ইজ টনসিলোলিথ? ইজ ইট আ ফরেন বডি? নো, ওকে। তো রাইনোলিথ আমি একটু বলে দিই। রাইনোলিথ ও যেটা বলছে যে ইট ইজ আ ফরেন বডি স্টাক ইন দ্য নেজাল ক্যাভিটি আননোয়িংলি। এবার whenever বডির এটা নিয়ম, ওকে, বডির নিয়ম that whenever you have a foreign body inside the body, then তার ওপরে গ্র্যানুলেশন টিস্যু গ্রো করে, তার ওপরে ব্লাড ভেসেল গ্রো করে যায়। গ্র্যানুলেশন টিস্যু তোমরা সবাই হয়তো জানো যে গ্র্যানুলেশন টিস্যু ইজ আ হাইলি ভাস্কুলার, হোয়াট শুড আই সে, তোমরা প্যাথোলজি পড়েছো, ওই একটা খুব সুন্দর ডেফিনেশন আছে, দ্যাট ইট ইজ ভেরি ভাস্কুলার, ফ্র্যাজাইল, ইট ইজ মেড আপ অফ গুড অ্যামাউন্ট অফ কি টিস্যু, বলো না? হ্যাঁ, একটু জোরে বলো। এক্স্যাক্টলি, ফাইব্রোব্লাস্ট। ওকে, আর একটা কিছু থাকে আমার, না সেটা ঠিক আছে, বাট আমাকে টিস্যুটা ফাইব্রোব্লাস্ট, আর একটা কিছু থাকে যেটা খুব তাড়াতাড়ি মাল্টিপ্লাই করে, একটু দেখে নিও, ডোন্ট রিমেম্বার। সো রাইনোলিথ ইজ বেসিক্যালি আ ফরেন বডি উইথ গ্র্যানুলেশন টিস্যু অ্যাবাভ ইট, মানে অ্যারাউন্ড ইট, যেটার জন্য রাইনোলিথকে কিন্তু একটু টাচ করে দিলেই ও খুব ব্লিড করে। সো রাইনোলিথ, আর এর কনটেক্সটেই এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ টনসিলোলিথ। তো টনসিলোলিথ ইজ নাথিং বাট rotten food material in the major cleft of tonsils. টনসিলসের মধ্যে মেজর ক্লেফট আর মাইনর ক্লেফট থাকে, এগুলো কিছুই নয়, টনসিলের ওপরে বড় বড় গর্ত। যাদের প্রায় টনসিলাইটিস হয়েছে তারা এই জিনিসটা জানে যে টনসিলের ওপরে বড় বড় গর্ত থাকে, সেখানে যে খাবার খাচ্ছ সেটা গিয়ে স্টাক হয়ে যায়, অ্যান্ড আফটার সাম টাইম, সাম ডেজ, ইট স্টার্টস গিভিং আউট অ্যান অফেন্সিভ স্মেল। তো পেশেন্ট কামস টু আস যে দেখুন আমার টনসিলে স্টোন হয়েছে, বিকজ গুগল করেছে, টনসিলো লিথ পড়েছে, লিথ মানে স্টোন, সো দে কাম যে এটা আমার কি হয়েছে। সো উই সে দ্যাট গো হোম, ভালো করে ওরাল হাইজিন মেনটেন করো। খুশি হয় না মাঝে মাঝে এসেছে শুনে যে সার্জারি করতে হবে, তো যদি বলা হয় যে বাড়ি যাও ভালো করে মুখ ধো, তো খুশি হয় না, না আপনি ঠিক করে দেখলেন না। ওকে, সিস্টেমিক কজ, এবার আমাদের হাইপার টেনশন,
ইউ অল নো যে হাইপারটেনশন বলতেই হবে। কার্ডিয়াক কজেস এমএস সিসিএফ, ইয়েস, আমি দেখিনি কিন্তু হয়। পালমোনারি, হেপাটিক, রেনাল, এখানে অনেক কিছু আছে। এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কোয়াগুলেশন ডিসঅর্ডার, দিস ওয়ান, কোয়াগুলেশন ডিসঅর্ডার, ব্লিডিং ডিসঅর্ডার। আচ্ছা, ভিটামিন কে ডেফিসিয়েন্সি। যখনই এপিস্ট্যাক্সিসের পেশেন্ট আসবে, যেখানে বাচ্চা নয়, যেখানে 14 বছরের ইয়াং অ্যাডাল্ট নয়, যে আমি জেএনএ ভাববো, যেখানে আমি নেজাল এন্ডোস্কোপি করেও কোনো ডিএনএসও দেখতে পাচ্ছি না, আর কোনো স্পারও দেখতে পাচ্ছি না, টিউমার দেখতে পাচ্ছি না, তাহলে আমি একটা ব্লাড টেস্ট ডেফিনেটলি অ্যাডভাইস করি। সেটা হচ্ছে ব্লিডিং বা যেটাকে কোয়াগুলেশন প্যারামিটার্স বলে, একটা বিটিসিটি করানো, একটা এপিটিটি, পিটিআইএনআর, এগুলো করিয়ে নেওয়া উচিত। তার মানে আমি যেটা বোঝাতে চাইছি যে ইট ইজ অলসো অ্যান ইম্পর্টেন্ট কজ অফ এপিস্ট্যাক্সিস। ওকে, এবার হচ্ছে ইভ্যালুয়েশন অফ এপিস্ট্যাক্সিস, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট। যেটা বলছিলাম যে যদি একটা বুড়ি 70 বছরের হুড় করে নাক দিয়ে ব্লিড হচ্ছে, তাহলে কি আমি হিস্ট্রি নেব নাকি আমি কি করব? হিস্ট্রি নেব, প্যাক করব। তো এইটা হচ্ছে দি আদার গ্রুপ, যেখানে পেশেন্ট স্টেবল আছে, তো তখন আমরা কিছু দেখে নেব। তো যদি এখানে দেখো লেখা আছে যে অ্যাকিউট ব্লিড, প্রথম হচ্ছে যে আমাদের 70 বছরের বুড়ি এসেছে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে দেখব হচ্ছে যে ফার্স্টে দেখো দুটো জিনিস একসাথে করা যায়। তুমি এমার্জেন্সিতে রয়েছো, তোমার কাছে পেশেন্ট এলো, ম্যাডাম দেখুন দেখুন 40খানা পেশেন্ট পার্টি ঢুকে গেল। তো তুমি অবভিয়াসলি ওখানে চেয়ারে বসে বসে বলবে না যে আচ্ছা ওকে বিপির মেডিসিন খেত, ওকে ছেড়ে দিয়েছিল, এইসব বলবে না। তুমি ওর কাছে যাবে, গিয়ে দেখবে সঙ্গে সঙ্গে বলতে বলতে যে ওনার কি প্রেশারের ওষুধ চলতো, হ্যাঁ চলতো কিন্তু খেত না, আচ্ছা এই সিস্টার নার্স এটা করো, ব্রাদার এটা করো, এইসব বলতে বলতে একসাথে। ওকে, তুমি এগুলো কথা বলতে বলতে তার পালস চেক করছো। যদি দেখো যে না পালস ইজ থ্রেডিং, তাহলে তোমাকে তাড়াতাড়ি ব্লাড ট্রান্সফিউশনের কথা বলতে হবে। তো সেটা তুমি একটা কাউকে বলে দিলে যে এই ফর্ম ফিল আপ করো। ওকে, এই জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি করতে হবে সবই when there is an acute hemorrhage। তো তুমি পালস দেখে নিলে, তুমি বিপি দেখে নিলে। এখানে একটা কথা বলেছে মেনটেনেন্স অফ অ্যাডিকুয়েট এয়ারওয়ে। এইটা কেন বলছে? এপিস্ট্যাক্সিস হচ্ছে নাক দিয়ে, এয়ারওয়ে কোথায়? নাক। তো তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে দেখে নিতে হবে যে ওর কি নাকে এত ব্লিড হচ্ছে যে ও নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। ঠিক আছে, ওকে। সো ওরাল অ্যান্ড নেজাল এক্সামিনেশন তুমি করে নিলে। তো আমরা সবার আগে অ্যাসেসিং দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড টেকিং কেয়ার অফ এবিসি অফ এমার্জেন্সি, এবিসি। ওকে, তো আফটার দ্য পেশেন্ট ইজ ইনিশিয়ালি রিসাসিটেটেড, আমরা এই হিস্ট্রিটা নেব। এখানে আমরা এগুলো অলরেডি আমরা এগুলো পড়ছি। ফোর্থে চলে এসো, থার্ডে চলে এসো, থার্ডে চলে এসো, হিস্ট্রি অফ প্রেসিপিটেটিং ট্রমা। ডেফিনেটলি এই ছেলেটা, এই দিস পার্টিকুলার বয়, ও একদম কারেক্ট কাজ করছে, ও এইটার ফটো তুলছে, আর বাকিগুলো হাঁদু বসে আছে। এইটা যেহেতু তোমরা এখনো বই খোলোনি, ওকে, তো অবভিয়াসলি এটা নিয়ে নেবে। বাড়িতে গিয়ে যদি দেখো যে বইয়ে আছে তখন ডিলিট করে দেবে। দিস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট স্লাইড। সো দিস থার্ড ওয়ান, ট্রমা, অ্যাকিউট ইনফেকশন, ইউজ অফ নেজাল স্প্রে ড্রপ, এইগুলো জেনে নিতে হবে যে হ্যাঁ এবার আমি চাইছি ডিডি, আমার যে মাথায় 8খানা ডিডি আছে, বা হয়তো স্যারের এই স্লাইড অনুযায়ী 20খানা ডিডি আছে, সেখান থেকে তো আমাকে নামাতে হবে। তো আমি সাইড অফ ব্লিডিং, হানাদানে, এগুলো ঠিক আছে, এগুলোর থেকে তুমি কোনো ডিডি পাচ্ছ না। এখানে তোমার হিস্ট্রি অফ প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টর, এর মধ্যে কোনো একটা লেগে গেল, বললো যে ট্রমা, ঠিক আছে, তাহলে তোমার কিন্তু ডায়াগনোসিস হয়ে যাচ্ছে, আচ্ছা ট্রমা পড়ে গেছে, ওকে, তার মানে কোনো বড় ভেসেল ফেটেছে। আচ্ছা, ডিউরেশন, অ্যামাউন্ট অফ ব্লিড, ডিউরেশন অ্যামাউন্ট অফ ব্লিড, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। পেশেন্টটা পটল তুলবে না তো, যদি বলে কাল থেকে ব্লিড করছে, তাহলে গেল রে 3 লিটার ব্লাড বেরিয়ে গেছে, আনতে আনতে মালদা থেকে কলকাতা নিয়ে যাচ্ছে, গেল। তো অ্যামাউন্ট অফ ব্লিড, এগুলো তোমাকে অ্যাসেস করতে হবে।
সিনকোপাল আর নিয়ার সিনকোপাল অ্যাটাক, ওর কি প্রায় অজ্ঞান হয়ে যায়? এটা আসছি পরে। হিস্ট্রি অফ হাইপারটেনশন, লিউকোমি, এগুলো ঠিক আছে। হিস্ট্রি অফ ড্রাগস, ওকে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। যদি বুড়ি তোমার কাছে, বুড়ো বুড়ি আসে, তাহলে ব্লাড থিনারের নাম তোমাকে জানতেই হবে যে ও কোনো ব্লাড থিনার ইউজ করে কিনা। এক্সামিনেশনের মধ্যে অ্যান্টিরিয়র রাইনোস্কোপি করবে, এগুলো তোমরা জানো, ক্লাসে পড়ানো হবে। আচ্ছা, একটা জিনিস বাবা তোমাদেরকে খুব ভালো করে বলে দিই, এই যে অনেক বাচ্চা এই লোকাল অ্যানেস্থেটিক ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর মে বি ইউজড, ব্লিডিং পয়েন্ট, এগুলো হ্যানা ত্যানা, কেমিক্যাল কটারাইজেশন, এই AGNO3, এগুলো হচ্ছে টোটালি থিওরিটিক্যাল, এগুলো কোনোদিন এমার্জেন্সিতে হয় না, এইটা অনেক ছেলে মেয়ে বলে ফেলে। আচ্ছা, পস্টিরিয়র নেজাল প্যাকিং, অ্যান্টিরিয়র নেজাল প্যাকিং, এগুলো ওয়ার্ডে শেখানো হবে, এগুলো ভালো করে শিখতে হবে, তাই জন্যে এটা ছোট ছোট ব্যাচেসে শেখানো হবে। পস্টিরিয়র রাইনোস্কোপি, এখানে যা যা লেখা আছে, এখানে একটাই কথা ইম্পর্টেন্ট, posterior rhinoscopy is often difficult but helpful in case of recurrent mild epistaxis or blood stained henatana. Acha, nasal endoscopy, nasal endoscopy is the investigation of choice for epistaxis, এটা কোনোদিন যেন ভুল না হয়। এখানে রোল অফ এন্ডোস্কোপি, এগুলো সব বইয়ে আছে, আমি যাচ্ছি না। হাউ দিস ইজ লাইগেটেড, একদমই দরকার নেই। আচ্ছা, প্রাইমারি ম্যানেজমেন্ট, প্রাইমারি ম্যানেজমেন্টের মধ্যে এইখানে এই যে কথাগুলো লেখা আছে, ইন ট্রটার্স মেথড, দেখো পিঞ্চিং নোজ, এটা ফার্স্ট। এবার এখানে যদি কেউ হুড়হুড় করে ব্লিড করছে, তার ক্ষেত্রে পিঞ্চিং নোজ করে কিছু হবে না। একটা জিনিস শিখিয়ে দিই, যদি কোনোদিন এপিস্ট্যাক্সিসের পেশেন্ট আসে, তাকে সুপাইন শুইয়ে দেবে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে। যদি বসে থাকে তাহলে ব্লিড এত হচ্ছে যে মাথা খারাপ করে দেবে, তো শুইয়ে দেবে আর বলবে যে যা মুখে আসছে গিলতে থাকবেন, তারপর তো আমি দেখছি। এটা হচ্ছে নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্য। ওকে, ট্রটার্স মেথড, পেশেন্ট শুড বি ইন সিটিং পজিশন with a little forward bend to split any blood clot and breathe quietly from the mouth. Cold compress to be applied to the nose for reflex vasoconstriction. এখানে শুধু ট্রটার্স মেথডে হোয়াট ইজ দ্য টার্গেট, টার্গেট হচ্ছে পেশেন্টের যেন চোকিং না হয়। অনেক সময় তুমি যেতেই, মানে এমার্জেন্সিতে পেশেন্ট আসলো, একটা আইভি পজ বা ট্রানেক্সা দিয়ে দেওয়া হয়, সেটা হলেই ক্লট ফর্মেশন তৈরি হবে। তুমি পেশেন্টকে শুইয়ে রেখেছো নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্যে, পেশেন্ট এদিকে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস পাচ্ছে না, ব্লিড হচ্ছে বলে, এইবার তার স্ফেনোপ্যালেটাইন আর্টারি ব্লিড ছিল, ক্লটটা আপার নেজোফ্যারিংস ওইখানে জমছে, এবার ও নিঃশ্বাসই নিতে পারছে না। তো তোমাকে দুটো কথা বলতে হবে, যে একটু উঠে বসবেন, সঙ্গে সঙ্গে নয়, যখন তুমি পজ দিয়ে দিয়েছো, উঠে বসুন, একটু সামনে যান, আর মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিন, সো দ্যাট ওর এয়ারওয়েটা তুমি সেটেল করতে পারো। আচ্ছা, কটারাইজেশন, কটারাইজেশন, এখানে ব্লিডিং পয়েন্ট ক্যান বি লোকেটেড আফটার অ্যানেস্থেশিয়া বিং গিভেন, এই সব জিনিসগুলো কিন্তু ওটি প্রসিডিওর। ওকে, এইগুলো ভুল করবে না, অনেক সময় কিছু স্টুডেন্ট এমার্জেন্সিতে এগুলো বলে ফেলে। আচ্ছা, অ্যান্টিরিয়র নেজাল প্যাকিং, এইখানে একটা কথা, প্যাকিংটা শেখানো হবে ওয়ার্ড ক্লাসে। আর এই যে কথাটা মেরোসেল, জেল ফোম, এইগুলো হচ্ছে মডার্ন টেকনিক্স অফ স্টপিং দ্য ব্লাড ভেসেলস, স্টপিং দ্য এপিস্ট্যাক্সিস। আচ্ছা, তার ইয়েতেই একটা কথা বলে রাখি, অ্যান্টিবায়োটিক, এই যে তুমি যখনই নেজাল প্যাকিং করছো, তখন অলওয়েজ গিভ অ্যান অ্যান্টিবায়োটিক টু দ্য পেশেন্ট, বিকজ তুমি তার ক্লোজ, মানে স্পেসটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছ। প্যাকিং মোটামুটি 2 দিন থেকে 4 দিন থাকে, তো সেই সময়টা পুঁজ জমে যাবে যদি তুমি অ্যান্টিবায়োটিক্স না দাও, ঠিক আছে? এইটা তোমাদের অ্যান্টিরিয়র নেজাল প্যাকিংয়ের ছবি, এখন হয়তো কিছুই বুঝবে না, আমিও বোঝাচ্ছি না। আচ্ছা, হাউ টু গিভ, এটা এগুলো সব ওয়ার্ডের হবে। এই বেসিক্যালি অ্যান্টিরিয়র নেজাল প্যাকিং তোমরা নিজেরাই পেরে যাবে, কিন্তু পস্টিরিয়রটা আমাদেরকে শেখাতে হবে।
আমরা না বললে তোমরা বুঝতে পারবে না। বিকজ সিরিয়াসলি আমি তোমাদের লেভেলে জানতাম না। আমি যখন এমএসএ গেলাম, যখন আমি আমার সামনে আমার সিনিয়র দাদাদেরকে পস্টিরিয়র প্যাকিং দিতে দেখলাম, তখন আমি বুঝেছিলাম। আমি কিন্তু তোমাদের ইউজিতে জানতাম না, আমি ইউজিতে অনার্স প্রাপ্তি, গোল্ড মেডেল প্রাপ্তি, কিন্তু আমি পস্টিরিয়র প্যাকিং জানতাম না। ওকে, তো ইট ইজ নট পসিবল আনটিল অ্যান্ড আনলেস প্র্যাকটিক্যালি উই শো ইউ। আচ্ছা, ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে আমি যেটা শিখিয়ে দেব, দি ইনভেস্টিগেশন ইজ নেজাল এন্ডোস্কোপি। নেজাল এন্ডোস্কোপিতে যদি আমরা কোনো মাস দেখতে পাই, উই উইল গো টু সিটিপিএনএস। দিস ইজ দি ডিকটাম। বাবা কেন কথা বলছো, কথাটা বলো না, ঘুমো, মোবাইল করছো করো, কথাটা বলো না। ওকে, সো এক্স-রে পিএনএস নো রোল টুডে। এক্স-রে পিএনএস এর কোনো রোল নেই, এটা থিওরিটিক্যাল লেখা হয়। সো সিটিপিএনএস করা হয়, সিটিপিএনএস ডিজিটাল সাবট্রাকশন অ্যাঞ্জিওগ্রাফি, এইটার ওপর তোমাদের কোয়েশ্চেন আসে। এখানে ব্লাড ভেসেল সিভিয়ার রেকারেন্ট এপিস্ট্যাক্সিস, রিমেম্বার দিস, সিভিয়ার রেকারেন্ট এপিস্ট্যাক্সিস এর এম্বোলাইজেশন করা হয় with the help of this DSA. আচ্ছা, হেমাটোলজিক্যাল এক্সামিনেশন, এইগুলো হচ্ছে ওই যেটা বললাম যে ওয়েদার একটা প্লেন সিবিসি, একটা প্লেন হেমোগ্লোবিন, ওকে, হেমোগ্লোবিন মানে তার কত ব্লাড লস হয়েছে, তার কোনো ইনফেকশন চলছে কিনা সিবিসি থেকে জানতে পারবে। বিটিসিটির থেকে একটা প্রিলিমিনারি আইডিয়া হবে যে কোনো কোয়াগুলেশন ডিসঅর্ডার আছে কিনা। ব্লাড গ্রুপিং ক্রস ম্যাচিং, ব্লাড গ্রুপিং ক্রস ম্যাচিং যে যদি ওকে ব্লাড দিতে হয়, অ্যান্ড ব্লাড কাউন্ট, এটা তো বুঝতেই পারছো যে টোটাল প্লেটলেট কাউন্ট, ইট ইজ ইয়া। সো টেল মি ওয়ান থিং, যে ক্ল্যাপ করলো তাকে জিজ্ঞেস করছি, বসো বসো। সো ক্ল্যাপিংটা কেন, ক্লাস শেষ হলো নাকি? সো ইয়া, এবারে একটা জিনিস যেগুলো আমাদের রয়ে গেল, আই উইল অলওয়েজ টেল ইউ অর গাইড ইউ ইন আ ওয়ে যে তোমাকে কত কমে তুমি বুঝে যাবে কোনটা ইম্পর্টেন্ট কোনটা নন ইম্পর্টেন্ট। তো আমরা 4টে কোয়েশ্চেন নিয়ে স্টার্ট করেছিলাম। 4টে কোয়েশ্চেনের ম্যানেজমেন্ট উইল গো অন ইন দ্য ওয়ার্ড ক্লাসেস। মোটামুটি যেটা বুঝলাম যে নেজাল এন্ডোস্কোপি ইজ দি ইনভেস্টিগেশন, একটা ইনিশিয়াল রিসাসিটেশন or stabilization of the student of the patient is to be done. Stabilization is one part, সবসময় পেশেন্টকে বলবে। এই সব কিছুর সাথে লাস্ট আজকে যেটা টপিক সেটা হচ্ছে কাউন্সেলিং অফ দ্য পেশেন্ট। ফার্স্ট যে কেসটা বলেছিলাম যে একটা বাচ্চা এসেছে উইথ এপিস্ট্যাক্সিস, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে লিটলস এরিয়ার ক্ষেত্রে আমরা প্র্যাকটিক্যালি হয়তো ওষুধ দিই, কিন্তু আইডিয়ালি কোনো ওষুধ দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। মায়ের কাউন্সেলিং ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট দিস ইজ কমন, দিস ইজ ন্যাচারাল। আপনি বাচ্চার নখ কেটে রাখুন আর নাক পরিষ্কার রাখুন। অনেক সময় পেশেন্ট এই জন্যে নাক চুলকোয় যে নাকের ভেতরে ভরভর করছে সর্দি, ঠিক আছে। জেনারেলি আমাদের ওপিডিতে যেই ছেলেমেয়েগুলো ওপিডি করতে আসে, দেখবে যতগুলো বাচ্চা আসে সবার নাকে পোঁটা, ওকে। এবার তার মধ্যে ব্লাড বেরোচ্ছে, দিস ইজ ভেরি কমন, কারণ এক হচ্ছে যে ইট ইজ ইনফেক্টেড, নাম্বার 2 ও খুঁটছে, ও নিঃশ্বাস পাচ্ছে না, ও তো এইটা তো করবেই। আরে আমিই করতাম তো, এরা তো করবেই, তোমরাও করতে। So the counseling of the mother is the first and foremost thing in case of children. In B, that is JNA. JNA patients are very unfortunate patients. They have a vascular tumor at the posterior end of the nose, and it is operative and it is recurrent. তুমি অপারেট করলেও JNA আবার হয়। আমাদের মেডিকেল কলেজ, আমি আরজি করের পাস আউট, আমার 3 বছরের টেনিয়ারে একটা বাচ্চা ছেলে ইউজ টু কাম ফ্রম মালদা। ওকে আমার স্যার হচ্ছে
Kolkata's #1 ENT surgeon. He is a very famous ENT doctor. তো এই জেএনএ গুলো স্যার করতেন বিকজ দিস ওয়ার ভেরি কি বলবো হাই রিস্ক পেশেন্টস। তাহলে আমরা আইডেন্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা কি পড়লাম? এজ এস্টিমেশন রিপোর্ট। সো বেসিক্যালি উই হ্যাভ টু সি এজ এস্টিমেট অ্যান্ড রাইট আ রিপোর্ট। কেউ এজ এস্টিমেশনের রিপোর্টটা দেখেছো? এনিবডি? আমি তো দেখাইনি ক্লাসে, সো ওয়াই গ্রুপ দেখেনি, এক্স গ্রুপ দেখেছে? ওকে, সো ইট উইল বি শোন লেটার। তাহলে আমরা কি, তোমরা কোন রিপোর্ট দেখেছো? ওয়াই গ্রুপ, এক্স গ্রুপ কি রিপোর্ট দেখেছো? কোন রিপোর্ট দেখেছিস? ইনজুরি রিপোর্ট দেখেছিস? এক্স ওয়াই দুজনেই দেখেছি। সো আমরা আইডেন্টিফিকেশন পড়লাম। আজকে আমরা পড়েছি, একদিন ধরে আমরা পড়ছি কি? ইনজুরি। ইনজুরি কখন কখন কাজে আসবে? পোস্টমর্টম করতে কাজে আসবে। সেকেন্ড, ক্লিনিক্যাল ফরেন্সিক মেডিসিন, মানে কেউ মারদাঙ্গা করে এলো, তুমি এমার্জেন্সি মেডিসিনে বসে আছো, ক্যাজুয়ালিটিতে বসে আছো, তোমার কাজে আসবে। তখন তোমায় কি লিখতে হবে? ইনজুরি রিপোর্ট। এই জিনিসটা হচ্ছে ইনজুরি রিপোর্ট। সবাই কাছে দেখেছিস? লিখতে পারবি? ভেরি গুড। নাও ফার্স্ট, সো বিফোর উই রাইট দ্য রিপোর্ট, আজকে আমরা রিপোর্টে লিখব এক্সাম। সো নাও classification of injury. Someone say, how can you classify injury? Mechanical injury are mechanical, thermal are ballistic हो गया ना? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन, ये कौन सा इंजरी है? और রেডিয়েশন। তাহলে মেকানিক্যাল ওসব ওর মধ্যে আসবে। মেকানিক্যাল, থার্মাল, রেডিওলজিক্যাল আর কেমিক্যাল, এগুলো হচ্ছে ব্রডার ক্লাসিফিকেশন। না, হাউ উইল ইউ ক্লাসিফাই মেকানিক্যাল ইনজুরি? কজড বাই টাইপস অফ ওয়েপন। তাহলে কি ওয়েপন আছে? সো when I say sharp, what do I mean? না না, হোয়াট ডু আই মিন, কি করবে সেটা পরের ব্যাপার। ওটা তো করবে, হ্যাঁ। এজ, when I say sharp weapon, I mean edge. A sharp weapon can have blunt edges. Right or wrong? Wrong. একটা sharp weapon example বল। না না না, example, no problem. Knife. নাইফের which part is sharp? one side, two side হতে পারে। আর হ্যান্ডেলটা ওটা হচ্ছে শার্প, ব্লান্ট। তার মানে আবার বলছি, a sharp weapon can have blunt parts. Yes or no? हो सकता है? That blunt part can have blunt edges. Yes or no? हो सकता है? A sharp weapon can have one end sharp or two end, মানে both end sharp. আর যার one end sharp হচ্ছে তার আরেকটা end blunt হচ্ছে। Yes or no? তার মানে আমরা করছি নাও দু টাইপের আমরা ওয়েপন পাচ্ছি, একটা ওয়েপন উইথ আ শার্প এজ আর একটা ওয়েপন উইথ আ ব্লান্ট এজ। নাও ইনজুরি ইজ কজড বাই ব্লান্ট এজ বা ব্লান্ট ওয়েপন। কি কি ইনজুরি কজ করে? হয় ল্যাসারেশন, ব্রুজ, অ্যাব্রেশন। সো হোয়াট উই হ্যাভ? অ্যাব্রেশন, ব্রুজ, ল্যাসারেশন। না, অ্যাব্রেশনের টাইপস অফ অ্যাব্রেশন বলো। কটা আছে? চারটে। কি কি আছে বল? স্ক্র্যাচ, প্রেসার, ইমপ্রিন্ট আর গ্রেজ। স্ক্র্যাচ অ্যাব্রেশনের এক্সাম্পল। আচ্ছা, how many of you are not taking part in the conversation? It can be this thing only, continuation, or it can be something new. So I will decide what to do after this class. So now take it, I will expect कि आज के बाड़ी की এটা পড়বে যা আজকে পড়া হচ্ছে। আচ্ছা, অ্যাব্রেশন কে বাংলায় কি বলে? So basically you can identify abrasion.
How many of you cannot identify abrasion? Ask yourself and raise hand. অ্যাব্রেশন কে চিনতে পারবি কি পারবি না? হ্যাঁ না না, টাইপ বলিনি, খালি অ্যাব্রেশন বলেছি। পারবি? চলে যাও। পারবি? So now, scratch abrasion, example. Fingernail আর cat আর ডগ কেউ বলো না, থ্যাংক ইউ, আর কাটা লেগে যাওয়া, হ্যাঁ, টিপ অফ পয়েন্টেড অবজেক্ট, ঠিক है। Now second is graze abrasion, example, हाँ, টায়ার। তো ইন নাও আমাকে বলো গ্রেজ অ্যাব্রেশনের ক্ষেত্রে প্রেসারটা কোন দিক দিয়ে আসছে? ট্যানজেনশিয়াল। সো নাও যখন অ্যাব্রেশন হচ্ছে তখন দুভাবে ফোর্স অ্যাপ্লাই হতে পারে, একটা ট্যানজেনশিয়াল, একটা পারপেন্ডিকুলার। ইফ ইট ইজ ট্যানজেনশিয়াল then it will lead to graze abrasion, okay? If it is perpendicular it will lead to pressure and imprint abrasion. এটা যদি বেশিক্ষণ ধরে থাকে তাহলে হবে প্রেসার, টাইম ইজ মোর, ফোর্স ইজ পারপেন্ডিকুলার, রিজাল্টেন্ট প্রেসার অ্যাব্রেশন। যদি ইম্প্যাক্ট অ্যাব্রেশন হয় তাহলে টাইম কম, আর একটা প্রেসার অ্যাপ্লাইড ইজ পারপেন্ডিকুলার, রিজাল্টেন্ট উইল বি ইম্প্যাক্ট অ্যাব্রেশন, ইমপ্রিন্ট অ্যাব্রেশন। নাও প্যাটার্ন কিন্তু দুটোতেই পাওয়া যাবে। যদি someone asks what is pattern abrasion, then example can be both of them, ঠিক আছে? Now tell me কি করে blunt injury হতে পারে? Any examples of blunt weapon? Hammer, second stick, second box, good, rod, second মানে third, next second বলছি, next heavy objects or bat or হ্যাঁ ব্রিক, और ব্রিকটা কি করে ব্রিকটাকে ইউজ করবে? কেউ মারবে না ছুড়বে না পড়বি, ছুটতেও পারে মারতেও পারে, মারবে। আর বেঞ্চ আর कौन बॉल और कौन डंबल, सही है, और डोर, फ्लोर, हाउस, हाँ कि ना? एक मिनट, डोर, फ्लोर, हाउस, वॉल, এগুলো কি? डोर छुड़े मारबी, एग्जैक्टली। सो बेसिकली क्या क्या हो सकता है? वेपन आपके ऊपर आके गिर सकता है या आप उसके ऊपर गिर सकते हो, है ना? सो इफ यू फॉल और दैट फॉल्स, दैट विल लीड टू ब्लांट इंजुरी, যদি সারফেসটা ব্লান্ট থাকে। আচ্ছা এই টাইলটা পড়লেও ব্লান্ট হবে? যদি আমি এখন পড়াতে পড়ে যাই, if I have an abrasion, what kind of injury will be blunt? আমার যে অ্যাব্রেশনটা হবে সেই অ্যাব্রেশনটা কি সেম হবে যদি আমি দৌড়াতে রাস্তায় পড়ে যাই? ডিফারেন্ট। সো না, ওখানে কিন্তু দুটো আলাদা টার্ম আছে, ঠিক আছে? গ্র্যাভেল রাশ আর রাশ বার্ন টাইপের কিছু দুটো টার্ম আছে, এন্ড দে লুক ডিফারেন্ট। উই হ্যাভ পিকচার্স, আই উইল শো। তাহলে অ্যাব্রেশন ক্লিয়ার হলো? এনি কোশ্চেন ইন অ্যাব্রেশন? বাড়িতে পড়লে হবে, গিয়ে পড়ে নিন। সেকেন্ড, কামিং টু ব্রুজ, টাইপস অফ ব্রুজ। কটা টাইপের ব্রুজ আছে? হ্যাঁ, টাইপ কটা আছে? আচ্ছা, ও সরি, নাও গ্রেজ অ্যাব্রেশন হলো, প্রেসার অ্যাব্রেশনের এক্সাম্পল, प्रेशर एब्रेशन एग्जांपल, हैंगिंग भी एग्जांपल नहीं है, स्ट्रैंगुलेशन भी नहीं है। हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन आर एग्जांपल ऑफ एस्फिक्सियल डेथ्स। अगेन ligature is also not example. ligature কি? ligature মার্কটা एग्जांपल। ligature তো দড়িটা আর হ্যাঙ্গিংটা দিয়ে মরলো। সো ligature mark is an example of pressure abrasion. Or imprint, tire. Now coming to bruise, types of bruise. Huh? Internormal, subcut, deep, periosteal. Now tell me, bruise কে আমরা কি করে লিখি? What is bruise basically?
ক্লাস তোদের হয়েছে, তোরা এখন পরীক্ষা দিবি, ইউ আর সাপোজ টু নো, সো টেল মি এক্স্যাক্টলি। তো হাউ ডু উই রাইট ওয়াই গ্রুপ এক্স গ্রুপ? এক্স গ্রুপ কে আছে? তুই ওয়াই গ্রুপে আছিস। এক্স গ্রুপে কে আছে? হ্যাঁ, ইউ গল। হাউ ডু ইউ রাইট, हाउ डू यू राइट ये ब्रूस? डार्मल कौन बोल रहा है? अच्छा, तो लाप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। अच्छा, पोस्टमॉर्टम स्टेनिंग মনে আছে? ডেতে পড়েছিলাম। পোস্টমর্টম স্টেনিং এ কি হয়? আচ্ছা, মরার পর তাহলে ব্লাড গুলো কি হয়? লিকুইফাই স্টেটে থাকে। আফটার অফ কোর্স দ্য প্রসেসেস ডিপেন্ডেন্ট এরিয়াতে গিয়ে ব্লাডটা অ্যাকুমুলেট হয়। ওয়্যার দ্য ব্লাড ইজ অ্যাকুমুলেটেড? Inside or outside the vessel? Inside, মরার পর বুঝে না, নরমাল জেনারেলি ইনসাইড দ্য ভেসেল হয় না আউটসাইড দ্য ভেসেল হয়? ইনসাইড। মরার পর ইনসাইডে থাকবে। তাহলে রাপচার হলে, ভেসেল রাপচার হলে কোথায় থাকবে? আউটসাইড। আউটসাইড যদি ব্লাড থাকে তাহলে সারাউন্ডিং টিস্যুগুলোর কি হবে? স্টেইনড হয়ে যাবে, ব্লাড স্টেইন। ফিজিওলজিক প্রসেস বাঁচবে জানে কা, কমন সেন্স, ছোট ছোট, বেশি ভাবতে হবে না। এসিটা কি কম আছে নাকি? আচ্ছা, ভেরি গুড। তো নাও তাহলে কি হলো? হ্যাঁ, ব্লাড স্টেন হলো। সো নাও হাউ উইল বি ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন পোস্টমর্টম স্টেনিং এন্ড ব্রুস? ইনসিশন। আমরা কি করব? ডেড বডির উপরে ওই জায়গাটাকে একটা ইনসাইজ করব। যারা যারা বুঝতে পারছিস না প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড। বুঝতে পারছিস? ঠিক আছে। ইনসাইজ করলে কি দেখা যাবে? এক্সট্রাভাসেশন হলে, ব্রুস হলে কি দেখা যাবে? ব্লাড গুলো ভেসেলের বাইরে থাকবে আর চারিদিকে স্টেইন থাকবে। আর পোস্টমর্টম স্টেনিং হলে ভেসেলের মধ্যে থাকবে। ওকে, ঠিক আছে। নাও গিভ মি অ্যান এক্সাম্পল অফ, আচ্ছা, সাম ব্রুস যেগুলো ইম্পর্টেন্ট নাম মনে রাখা দরকার। এনিবডি? নোবডি? ठीक है। Another one is laceration. Anybody can say what is laceration? हाथ छुरी दिए काट ले। laceration की? No answer? कोई बात। So these are types of laceration. We will progress. What is this? Scratch abrasion. What is this? हाँ, कहां से प्रेशर है? মাল্টিপল স্মল স্ক্র্যাচ অ্যাব্রেশনস। তাহলে স্ক্র্যাচ অ্যাব্রেশনটা আমরা বুঝলাম, আঙ্গুল টাঙ্গুল দিয়ে কাটলে স্ক্র্যাচ অ্যাব্রেশন। বাট ওয়্যার ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট থ্রটলিং। থ্রটলিং পড়েছিস? থ্রটলিং কোথায় পড়েছিলিস? অ্যাসফিক্সিয়ার পর সাব টপিক, অ্যাসফিক্সিয়ার সাব টপিক কি? স্ট্র্যাঙ্গুলেশন, লাইগেচার এন্ড ম্যানুয়াল। লাইগেচারটা লাইগেচার স্ট্র্যাঙ্গুলেশন, ম্যানুয়ালের ক্ষেত্রে থ্রটলিং। থ্রটলিং এর সময় মানে ভিকটিমেরও নখের দাগ পড়তে পারে আর অ্যাকিউজেরও নখের দাগ পড়তে পারে। দিস আর দ্যাট টাইপ অফ সর্টস অফ থিং। এটা কি? গ্রেস কি? গ্রেস মানে কি? গ্রেস কি? গ্রেস অ্যাব্রেশন পুরো বলো। সেম দিস? হোয়াট ইজ দিস? গ্রেস অ্যাব্রেশন। হোয়াট ইজ দিস? সেম, কিন্তু সারফেসটা কি সেম না। আচ্ছা, অ্যাব্রেশন আর ব্রুজ, হোয়াট কাইন্ড অফ ইনজুরিজ আর দে? আচ্ছা, হাউ উইল ইউ রাইট অ্যাব্রেশন আর ব্রুজ? কি করে ডাইমেনশনটা কি করে লিখবি? হ্যাঁ, হাউ উইল ইউ রাইট দ্য ডাইমেনশন? লেন্থ আর ব্রেথ। হাইট কি থাকে? হাইট থাকে না। সো ইট ইজ 2D স্ট্রাকচার, রাইট? So can you identify, what can you identify from abrasion? Direction. Okay, so একটা বললাম direction. How will you identify direction? যেদিকে टेलिंग, किसका टेल निकल रहा है? टेलिंग হয়, কিন্তু এই ক্ষেত্রে টেলিং হয় না অন্য ক্ষেত্রে টেলিং হয়? ল্যাসারেশনে হয়। ল্যাসারেশনে হয়? ইনসাইজ ইনজুরিতে হয়। তাহলে অ্যাব্রেশনের ক্ষেত্রে ডাইরেকশনটা কি করে বোঝাবে? সো যখন শুরু হচ্ছে, সাপোজ স্ক্র্যাচ এরকম ভাবে স্ক্র্যাচ হবে,
তো যেই পয়েন্ট থেকে শুরু হচ্ছে সেই পয়েন্ট শুড বি ক্লিন, আর আস্তে আস্তে টিস্যুগুলো হিপ হবে নিচের দিকে। সো ইফ ইউ ক্যান সি দ্যাট দেন ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দ্য ডিরেকশন। তাহলে আমরা ডিরেকশন পেলাম, টাইপ অফ ইনজুরি পেলাম। ওকে, স্ক্র্যাচ অ্যাব্রেশন এরকম ভাবে হয়, এই জায়গাটা শুরু যেখানে হচ্ছে দ্যাট উইল বি ক্লিন, আর এখান থেকে আস্তে আস্তে টিস্যুগুলোকে আমরা হিপ করব। তো যদি অবভিয়াসলি চোখে দেখতে পারবে না নেকেড আই, ইফ ইউ হ্যাভ টু ইউজ ম্যাগনিফাইং গ্লাস, তারপর দেখতে পারবে একটা সাইডে হিপ করে আছে, যেদিকে হিপ করে আছে দ্যাট মিন্স দ্যাট ইজ দ্য মানে এন্ড, আর যেদিকে স্মুথ সেইখান থেকে এন্ডের দিকে প্রোগ্রেস করেছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এনি কোশ্চেন? নো কোশ্চেন। সেটা আমি স্ক্র্যাচ অ্যাব্রেশনের কথা বললাম। যেরকম অবভিয়াসলি যেটা বললাম এই গ্র্যাভেল র্যাশ, এইটা আলাদা দেখতে, এইটা আলাদা দেখতে, এইটা আলাদা দেখতে, সো ইট উইল বি ডিফারেন্ট, বাট এইখানেও কিন্তু সেম জিনিস হবে। যদি এখানে ট্যানজেনশিয়াল ফোর্স যখনই অ্যাপ্লাই হচ্ছে তখনই যেদিকে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই হবে তারপর থেকে হিপ করবে অন্যদিকে। তো স্ক্র্যাচ আর গ্রেজে আমরা ডিরেকশন দেখতে পারবো। ইনজুরি টাইপস বুঝতে পারলাম, ইনজুরি থেকে কি কি ইনজুরিটা কি দিয়ে কজ করলো সেটা বুঝতে পারলাম, আইডিয়া করতে পারলাম। What else can we understand from abrasion and bruise? Exactly, aging of abrasion. और कुछ? साइट, ठीक है, साइट अच्छी बात है। और पैटर्न ऑफ वेपन, पैटर्न देखे, टाइप ऑफ वेपन विच वाज यूज्ड, ठीक है ना? और कुछ? So now you are master in abrasion, हाँ ये ना? अरे कॉन्फिडेंस तो बोलो, क्वेश्चन আছে? So now, what is this? है क्या ये चीज? लाइगेचर मार्क, কি এটা? लाइगेचर मार्क, प्रेशर एब्रेशन। What is this? रैश नो डायपर, রাশটা আরেকটা ছিল। Abrasion caused by diaper. Diaper rash, but not infected diaper rash. Diaper rash, okay fine. Now, what is this? है क्या ये चीज? और जो भी है ये लिखो आप। नाउ राइट डाउन इन योर पेपर, एक्सप्लेन, लिखो। यू आर एक्सपर्ट इन एब्रेशन राइट, एंड आई विल आस्क यू। फोन देख रहे थे, हमको दिख रहा था, लिखो लिखो। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। हाँ, जा মনে হচ্ছে লেখ। आई हैव टॉट इन क्लास কি করে লিখতে হয়। So write down. Aims? Aims? Revision? না রিভিশন নয় এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ জানি, কিন্তু দেখ তুই বুঝবি। আগে লিখেছিলিস তো লেখ, লিখেছিলিস তো লেখ, সেটা আমি জানি না, যা জানিস। ওকে, সো নাও ওয়াই গ্রুপ ইজ সেইং আচ্ছা এক্স, দুটো গ্রুপে এটা পড়ানো হয়ে গেছে, হ্যাঁ না? ওয়াই গ্রুপে তো হয়েছে আমি জানি, দুটো গ্রুপে পড়ানো তো হয়েছে, হয়েছে। সো নাও রাইট ডাউন, রাইট, এক্সপ্লেন। আচ্ছা কেন বলছি লিখতে সেটা বলে দিচ্ছি। যখন মানুষ জীবিত আছে, যখন তুমি ইনজুরি রিপোর্ট লেখো, ওয়ান সেকেন্ড, যখন ইনজুরি রিপোর্ট লেখো ইউ উইল গেট আ পেপার লাইক দিস। পুলিশ নিয়ে আসবে বা তোমাকে যেতে হবে বেডের কাছে, you will write a report like this. Reports are not standardized. ঠিক আছে, এইখানে তুমি যে রিপোর্ট, আমি অ্যাটলিস্ট 4 থেকে 5 জায়গায় কাজ করেছি, মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হসপিটালস, ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস, এটাকে এক্সক্লুড করে। ऑल ऑफ देम हैड डिफरेंट रिपोर्ट, किसी का फॉर्मेट सेम नहीं था। কালিম্পং ডিফারেন্ট রিপোর্ট স্টাইল, পুরুলিয়া ডিফারেন্ট রিপোর্ট স্টাইল, কলকাতা ডিফারেন্ট রিপোর্ট, দিল্লি দুটো জায়গায় ডিফারেন্ট রিপোর্ট, এখানে আমি দেখিনি। সো নাও দিস ইজ ফ্রম আরজিকর মেডিকেল কলেজ, যেখানে স্যার আর সৌমিত্র পড়েছে, মানে সৌমিত্র পড়েছে, স্যার পড়েছিল। সো দিস ইজ দেয়ার রিপোর্ট, ওকে। সো এইটা সব জায়গায় কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড নয়। তার মানে কি, যেখানে যাবে সেখানকার নিয়মের মতো লিখতে হবে। এখন তাহলে তোমার কাছে কিছু, হোয়াট শুড ইউ ডু, ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট গুলো নিজেদের স্বার্থে যেন মিস না হয়, বিকজ এট দি এন্ড হোয়াট এভার ইউ রাইট ইন উইচ এভার ফরম্যাট ইউ আর লায়েবল, হ্যাঁ না? সো নাও এক্সপ্লেন দিস ইনজুরি।
আর পোস্টমর্টমের রিপোর্টও ডিফারেন্ট। I have brought a postmortem report, আমার নিজের লেখা, we will show. So now explain, कैसे लिखोगे बोलो, राइट? जल्दी लिखो, I don't have time. এরকম তো 20-25 খানা পিকচার আছে। Now write it down. Anything more to add? Okay, sit. हाँ बोल, कलर तो दिख रहा होगा, की कलर মনে হচ্ছে? এটা মনে হচ্ছে না, লে বল, कलर क्या दिख रहा है? रेड ब्रिक ठीक चाहिए, लाल तो लाल, ब्रिक ना लाल ना सिंदूर लाल दरकार नहीं। Actually it matters, but we will stick to specific. लाल तो लाल, बैठ जाओ. So now he said one aberration. Everybody right? Aberration है? কটা আছে? কটা আছে? ওকে, নিচে দেখো, তুমি পড়তে থাকো। সেকেন্ড, কটা আছে? ওয়ান অ্যাপারেশন। সেকেন্ড, তাহলে কটা, প্রথমে কি, তারপর কটা, তারপর কি, মেজার কত, 2 ইঞ্চ ইন্টু 2 ইঞ্চ, কোথায় আছে? রাইট সাইড অফ দ্য ফেস। এবার লুক এট মি, ওভার দ্য, ভেরি গুড। আরো ইয়ে, কেন আমি কি বলছি রাইট সাইড অফ দ্য ফেস? আমি রাইট সাইড অফ দ্য ফেস বলছি, জাজ কিন্তু এটা দেখতে পাচ্ছে না, জাজ দেখছে পুরো এইখানটায়, রাইট সাইড। তো ও বললো আরো এক্সট্রা জাইগোমেট্রিক পয়েন্টের উপরে। চলো ঠিক আছে, গুড। অর এলস হোয়াট ইউ ক্যান ডু, ফ্রম মিড লাইন, ফ্রম মেন্টি এন্ড ফ্রম রাইট, এই তিনটে মেজারমেন্ট নিতে হবে। তারপর কালার, ওয়েবপোর্টে তো কথা বলছি না আমি, একটা পেজে ওটা কথা লিখতে বলছি না, একটা পেজে লিখতে বলছি। কি বললাম? This form is for this, আবার দেখ, this form is a injury report, যেখানে আমরা রিপোর্টটা লিখি। Not every establishment has the same exact form. This form differs from establishment to establishment. আমি 5 জায়গায় চাকরি করেছি, মানে কাজ করেছি, সেখানে 5টা ডিফারেন্ট ফর্ম ছিল। This is from Arjikor Medical College and maybe it is standardized there. ঠিক আছে, এটা আমরা পরে লিখবো, বাট ইন জেনারেলি যা তুমি লিখবে পোস্টমর্টম এক্সামিনেশনে লেখার সময়, যা তুমি লিখবে এমনি খানে, দ্যাট আই এম আস্কিং ইউ টু রাইট। আর পরীক্ষা হলেও তাই লিখতে হবে, ঠিক আছে না? আর we will come back to this. So the answer is something like this. One aberration, shape, circular, more or less circular বলতে পারিস। Measuring, placed obliquely over right side of the face. The aberration is reddish in color and devoid of any scab. Direction বোঝা গেলে ডিরেকশনটা লিখবি, ছবি দেখে তো ডিরেকশন বলতে পারবো না, ওই জন্য লিখিনি, ঠিক আছে? তো নাও, এটা রিভিশন না এটা নতুন? হ্যালো, রিভিশন না নতুন? রিভিশন কিন্তু নতুন। So now this will be today's class. কেন at the end তোদেরকে লিখতে হবে, until and unless you don't trust me, যখন পরীক্ষা এক্সপ্লেন করছিস ছবি তো আমি দেখবো না, আমি দেখবো কি লিখেছো। আর যখন তুমি কোর্টে যাচ্ছ, জাস্ট তো তুমি চলো তোমাকে আমি দেখেছি বডিটাকে, চলো নিয়ে চলো, আর তুমি ফটো তুললে আবার কি হলো? হ্যাঁ, ওটাকে এখন পরে দেখবি, ওটাকে পরে দেখবি। আর যখন জাজের কাছে যাচ্ছিস, জাজ তো বলবে ফটো দেখো, তুমি ফটো যদি তুললো, যদি আমার সঙ্গে এরকম হয়েছিল যখন কালকে হয়, ফটো যদি তোমার ডিলিট হয়ে যায়, what will you do? You are supposed to submit the photo. আর ফটোর মধ্যে কালার কারেকশন হয়, রাইট? সো ফটো নেওয়া, তোলা, সাবমিট করা একটা প্রসেস, ডিফারেন্ট প্রসেস। সো দ্যাট ইজ অলসো ডিফারেন্ট বল গেম। তো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে কি করে লিখতে হবে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো রাইট, আজকে আমরা তাই করবো, আজকে আর কালকে ক্লাসে উই উইল ডু হাউ টু রাইট। এরকম ভাবে নয়, একটা পুরো ঠিক আছে, हो गया? উপরেটা আমি খালি গোলটাই কথা বলছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, ভাইটাল সাইন্স আর পজিটিভ। হোয়াট ইজ ভাইটাল সাইন? ইনফ্ল্যামেটরি চেঞ্জেস। when can you see if it is vital signs or positive, তাহলে কি বলবো সেটাকে?
Exactly. Injuries are anti-mortem in nature. Now, write down fast. আগেরটার মতো write down. Suppose 3 inch into 4 inch. अपना बना लो जो भी इंच है. Sizes जो तुमको ठीक लगे. হয়ে গেছে? Anyone volunteer? हाँ भाई, anyone? Any volunteer from this row? কি? কি? আমি डेप्थ सुनছিলাম. Any volunteer? हो तो क्या होगा? No volunteer? Stand. खड़ा हो बोलो. जोरे बोल. राउंड. अच्छा, और आगे. और कंटिन्यू. ठीक है, आगे. हाँ, और তুই একই জিনিস করে যাচ্ছিস তখন থেকে. ওটাকে রাখ, অন্য কাগজে লেখ. ওকে, সো নাও তো গ্রেজ অ্যাব্রেশন কটা আছে? একটা. 1 গ্রেজ অ্যাব্রেশন. তারপর ঠিক আছে, जो भी शेप हुआ. তারপর মেজারিং ডিস্টেন্স. ঠিক আছে, তারপর रेडिश प्लेस. ठीक है. डिवाइड ऑफ एनी स्कैब. रेडिएशन कलर डिवाइड ऑफ एनी स्कैब. স্ক্যাব থাকলে কি? হ্যাঁ, কি বলছিস? স্ক্যাব থাকলে কি হবে? ওল্ড হয়ে যাবে, এজ বসে. তাহলে ঠিক আছে, অ্যাব্রেশন লিখতে পারবি? বলছি দাঁত কি হবে? হ্যাঁ, স্যার স্ক্যাব কি হবে? এজ. স্ক্যাব দেখে আমরা কি বুঝবো? প্রথমে ওই এজ গুলো মনে আছে? লাল হলে 12 থেকে 24, স্ক্যাব থাকলে 2 দিন, স্ক্যাবটা ইয়েলোইশ কালার হলে 2 দিন, ব্রাউনিশ হলে 4 থেকে 5, তারপর আরো পিছনে চলে দেখাচ্ছি পরে আছে. আচ্ছা, তো নাও আই ক্যান এক্সপেক্ট ইউ উইল রাইট হাউ অ্যান অ্যাব্রেশন. লিখতে পারবি এমনি খাতায়? আচ্ছা, এইখানে না, দোজ হু আর থিংকিং, এখানে কি 1 2 3 4 5 6 7টা আছে. নেচার অফ ইনজুরি, অ্যাব্রেশন, সাইজ হলো which part of the body. हाँ, ठीक है, सिंपल बाद में आते हैं, वेपन बाद में आते हैं, सब बाद में आते हैं. ठीक है, तो এটা হলো অ্যাব্রেশন লেখা. why I will tell you, ওটা হচ্ছে তোর ইনজুরি রিপোর্ট, and this is a postmortem report. This is a report and this is my report. আর এটা হবে এখানে এসে হ্যাঁ লিখতে হবে. পরীক্ষা আমি জানি না লিখতে হবে কিনা, বাট প্র্যাকটিক্যালে. সো দিস ইজ অলসো আ রিপোর্ট. না, একদম না, একদম 24 গল্পটি. ওকে, সো নাও এটার মধ্যে অন্তর আছে. সো নাও এটার মধ্যে ডিফারেন্স আছে. অ্যাব্রেশন তো এখানেও আছে, এখানেও অ্যাব্রেশন থাকতে পারে, এখানে অন্যভাবে লেখা আছে, এখানে অন্যভাবে লেখা আছে. বাট ইফ ইউ নো হোয়াট টু রাইট, ইউ উইল নট মিস. ওকে, এনি ফর্ম এক্স্যাক্টলি. কেন তোকে বললাম 4-5 জায়গায় আমি কাজ করেছি. ইউ উইল ওয়ার্ক ইন মাল্টিপল প্লেসেস. সাপোজ ডিফারেন্ট প্লেসেস উইল হ্যাভ ডিফারেন্ট ফরম্যাটস. তো সেখানে তোকে লিখতে হবে না আমার ওইটা চাই, ওই ফরম্যাটে আমি লিখবো, নাহলে আমি খেলবো না, এরকম হবে না. সো ইউ উইল হ্যাভ টু রাইট অন দ্যাট রিপোর্ট. So now, so here is what will happen if scab is there. I hope everyone knows the timing. হ্যাঁ কি না? আমি এখন অ্যাপ্রোচই চললাম, হাফ টাইমের বেশি. Now this is bruise. Bruise দেখো তো আমরা টাইমিংটা বুঝতে পারি. ওকে, ভেরি গুড. না যারা লিখিস নি তারা ছবি তুলতে পারিস. আচ্ছা, কখন কি হয় একটা আমি এক্সাম্পল বলেছিলাম, নিউমোনিক.
ক্লাসে মনে আছে ভিপজিওর মনে পড়ছে? ওকে, সো নাও হোয়াট ইজ দিস? ভেরি গুড। কোথায় হয়, মানে কখন হয়? ব্যাটেল সাইন কখন হয়? ব্যাটেল সাইন কখন হয়? ভেরি ইন্টারেস্টিং। আরে কোন, এসিএফ না অ্যান্টিরিয়র চেম্বার না পস্টেরিয়র চেম্বার? আর সেকেন্ডে কি? হ্যাঁ, রাখু নাই। এসিএফ হলে রাখু নাই, পস্টেরিয়র চেম্বার হলে ব্যাটেল সাইন। আচ্ছা কি হলো হঠাৎ করে, কি হলো তো এত ইন্টারেস্টিং কথাবার্তা কিসের হচ্ছে? কত রেকু নাই বা স্পেকটাকেল হেমাটোমা, ব্যাটেল সাইন। एसीएफ और पीसीएफ, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या है? এই রোটা হোয়াট ইজ, এনিওয়ান ভলান্টিয়ার, এটা কি বলে? क्या है? एक मिनट साइलेंस। एनीवन फ्रॉम दिस लाइन? কি বলে এটাকে? না কি? মাল্টিপল ব্রুজ। ওকে, ভেরি গুড, মাল্টিপল ব্রুজ। আর কি? এই লাইন কি? প্যারালাল লাইন অফ ব্রুজ। মাল্টিপল ব্রুজ রাইট आंसर है। पैरेलल लाइन ऑफ ब्रूज दी ओनली आंसर आई वांट टू हियर। पैटर्न ब्रूज एग्री, ठीक है। कि ड्रम ट्रैक पैरेलल लाइन सेम थिंग, रेल ट्रैक ट्राम ट्रैक पैरेलल लाइन। अच्छा वेरी गुड, ওটা মাঝখানে পার্টিশন, ঠিক আছে। ট্রাম ট্র্যাক মানে একটা প্যারালাল লাইন, ওটা তো প্যারালাল লাইন। তো নাও টেল মি হোয়াট উইল কজ দ্যাট প্যারালাল লাইন অফ ব্রুজ। আচ্ছা কিছু এক্সাম্পল যেটা আমি স্পেসিফিক্যালি শুনতে চাই, আমি নয় বাট এই ক্ষেত্রে ফার্স্ট आंसर শুড বি প্যারালাল লাইন অফ ব্রুজ। ওকে, নাও why parallel line of bruise is caused বা how it is caused? প্রেসার। তারপর কি দিয়ে মারলে প্রেসার হবে? স্টিক। কি স্টিক? পুলিশ ব্যাটল, ভেরি গুড। কি রকম স্টিক? বেত উডেন স্টিক। আচ্ছা উডেন স্টিকের সাইজ কি হয়? কিরকম দেখতে হয় উডেন স্টিক? রাউন্ড, সিলিন্ড্রিক্যাল, স্কোয়ার, কি হতে পারে? নট রাউন্ড, সিলিন্ড্রিক্যাল বা স্কোয়ার। রেক্টাঙ্গেল হতে পারে? স্টিক रेक्टेंगल হতে পারে না? हो सकता है कि नहीं? अरे भाई एक मिनट, স্টিক रेक्टेंगल হতে পারে কি হতে পারে? রেক্টাঙ্গেল দিয়ে মারলে এটা হবে? এভরিবডি, রেক্টাঙ্গেল দিয়ে মারলে এটা হবে? হবে না। অনলি পুলিশ ব্যাটন টাইপ সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়েপন উইথ আ হেভিনেস, প্লাস্টিক দিয়ে মারলে হবে না, ঠিক আছে? दिस इज द रीजन व्हाई इट हैपेंस। इंसिशन, वेरी गुड, ठीक है, खड़े रहना। सो नाउ ए लैसरेशन, बी इंसिशन, আর কি? এনি অপশন? কেটে যাবার মতো লাগছে, তাহলে আমরা ইনসিশন না ল্যাসারেশন কি করে বুঝবো? ওয়ান এট এ টাইম। মার্জিন, either you can sit, you can stand because he will explain। তাহলে আচ্ছা এটা কিন্তু শর্ট নোট আছে পরীক্ষায়, শর্ট নোট আছে ল্যাসারেশন এন্ড ইনসাইজড wound how to differentiate। so first is margin। মার্জিন কি হবে ল্যাসারেশনের ক্ষেত্রে? যেহেতু তুমি ইরেগুলার হবে। আর আরে রুকো, বললে তো बैटमैन। क्या बात है। और
नाम की তোর देवार्गो ग्रुप एक्स ठीक है तो लेक्चर क्लास में पूछा जाएगा तुमसे सवाल आना क्लास में कोई बात नहीं बैठ जाओ सो नाउ তাহলে কি হবে ইনসাইড স্পুনের মার্জিনটা কি হবে রেগুলার ক্লিন কাট নেক্সট মার্জিনের পর আমরা কি দেখবো আরো হ্যাঁ ব্রিজ ব্রিজিং ল্যাসারেশনের ব্রিজিং থাকে আর এক্স্যাক্টলি হেয়ার ফলিকল আমরা উপর থেকে নিচে যাই উপর থেকে ব্রিজিং থাকে কিন্তু কোনটা থাকে ইজ ইম্পর্টেন্ট কোনটা থাকে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে কি হলো বাইরে থেকে দেখবো শেপ বর্ডারস বা এই যা বলিস আর ওখানে হেয়ার ফলিকল ঠিক আছে ওটা দেখে আমরা আইডেন্টিফাই করবো যেটা কি টাইপ অফ মেকানিক্যাল ইনজুরি ওকে নাও রাইট so what will be right one lacerated wound present over please write down present over lower lip both outer and inner aspect কেন বললাম এইখান আর এইখান the margins of the wound are irregular uneven and ragged write down যেরকম ভাবে লাইগেজের মার্ক জিজ্ঞেস করা হয় পরীক্ষায় যেরকম ভাবে ড্রাউনিং এর পোস্টমর্টম সাইন জিজ্ঞেস করা হয় এরকম ভাবে কিন্তু আমি পরীক্ষায় এরকম জিজ্ঞেস করতেই পারি so you will have to write ঠিক আছে নাও হ্যাঁ আমি চেঞ্জ করছি না हो गया so now first question what kind of injury is this लैसरेशन सर अभी 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 हम कौन है अभी हम डिफेंस है आप लोग सब गण्यमान्य डॉक्टर हो ओके irrespective of your specialization basic is MBBS now suppose you are all MBBS doctors आपके बाद आपने बहुत बहुत तीर मारा है जिंदगी में but you are standing in court I am the defense I will be asking you questions तो सर ये जो इंजुरी है ये कितना दिन पुराना हो सकता है मॉक कोर्ट बाय द वे इज एन एग्जाम मॉक कोर्ट আছে so suppose this is mock court ऐसा होता नहीं है बट नेवर माइंड मास क्वेश्चन बोलो हाँ এজ কি মানে ডাক্তারবাবু আপনারা কি যখন এটা লিখেছেন এটা তো ল্যাসারেশন বলছেন হ্যাঁ কি না এটা কি কাট ইনজুরি এটা কি কাট ইনজুরি হ্যাঁ না 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 আচ্ছা ডাক্তারবাবু এটা কি দিয়ে হতে পারে ব্লান্ট যেমন ব্লান্ট মানে কোথাও পড়ে গেছে ইন্টারেস্টিং ভেরি ইন্টারেস্টিং আচ্ছা ডাক্তারবাবু কেউ যদি ঘুষি মারে হতে পারে আউটার আর ইনার দুটোই ইনার আর আউটার ভেরি কেয়ারফুলি লিসেন দ্য ফলো আপ ডাক্তারবাবু কেউ ঘুষি মারে হতে পারে কেউ বাটি দিয়ে মেরেছে হতে পারে দাঁতে দাবালে তো ভিতর থেকে হবে পিছন থেকে কি করে হবে না না ভিতর বাইরে দুটো আউটার ইনার এরকম ভাবে দেখাচ্ছি না তো বেসিক্যালি হুয়া কে है इसमें বাইরে থেকে মেরেছে দাঁতেরটা লেগে ভিতর বাইরে দুটো কেটেছে রাইট সো নাও এটা আমার কেস নয় বাট আই হ্যাড আ কেস লাইক দিস ঠিক আছে that will be a different issue altogether we can talk about that later hello excuse me আমার একটা এরকম কেস ছিল ওকে what happened I will give you the example একটা ইয়াং বয় গ্র্যান্ডফাদারকে কিক বক্সিং করছিল I don't know why but he did something like that হিস্ট্রি ইনকোয়েস্টে লেখা ছিল কিক বক্সিং করেছে ফর হোয়াট এভার রিজন ঝগড়া হয়েছে আন্ডার ইনফ্লুয়েন্স অফ অ্যালকোহল হওয়ার পর মাল্টিপল চোট ছিল আর অনেক কিছু চোট ছিল এরকম ভাবে পড়েছিল উইথ আ সিমিলার লুকিং ইনজুরি আদার অনেক ইনজুরি ছিল অবভিয়াসলি দিস মাইট নট লিড টু ডেথ এতে কি কি হতে পারে
ইনফ্লামেশন হবে, ব্লিডিং অল্প হবে, বাট উইল ইট বি ফ্যাটাল? ইট শুড নট বি ফ্যাটাল। তাহলে ইনজুরি ক্ষেত্রে হোয়াট টাইপ অফ ইনজুরি ইট উইল বি? কি হওয়া উচিত? सिंपल ना ग्रीवियस ना की हवा उचित? संभावना सिंपल का है, ग्रीवियस करवा सकते हैं कोर्ट में, बट सिंपल की तरफ ही है। ओके, बट दिस विल नॉट बी फैटल। तो এখন যখন ডিফেন্সে উকিল, আমার নিজের কেস এটা নয়, বাট সামথিং লাইক দ্যাট, উকিল বললো কি যেটা তুই বললি, স্যার পড়ে গেছে, পড়ে গিয়ে চোট লেগেছে বুকে। Basically, he had multiple fractures which ruptured the lungs, and that is how the patient died. Then something like this injury, আমার মনে পড়ছে না, but something like this. So defense said কেউ পড়ে গেছে, পড়ে গিয়ে চোট লেগেছে, আর এখানেও চোট লেগেছে। নাও হিস্ট্রি ছিল লাথি মেরেছে, ডিফেন্স বলছে পড়ে গেছে। ইউ আর দ্য মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছো, দ্য স্পেশালিস্ট ম্যান whose answer will decide the fate of the grandson. What will be your answer? क्या है और क्या क्या हो सकता है अलग? পড়ে গিয়ে হতে পারে, হতেই পারে, পড়ে গিয়ে ফ্র্যাকচার হতে পারে, হতে পারে কি হতে পারে না? পারে। লাথি মারা তো হতেই পারে। তো লাথি মারা আর পড়ে যাওয়ার মধ্যে আর কি কি হতে পারে আলাদা? লাথি মারলে ইম্প্যাক্ট হবে, ইম্প্যাক্টটা নিশ্চয় একটা স্পেসিফিক টাইপের ইম্প্যাক্ট হবে। তো ওরকম যখন করেছিলাম মাল্টিপল জিনিস আরো পাওয়া গেছিল, which ruled out কে না ও পড়ে যায়নি। কেন পড়ে গেলে এত কিছু হতো না, পড়ে গেলে একটা স্পেসিফিক কতবার পড়বে, একবার পড়লো আরেকবার পড়লো, এরকম হতে পারে না। তো একবারই পড়বে, একটা স্পেসিফিক প্যাটার্ন অফ ইনজুরি হবে, and that can lead to this. বোঝা গেল? হ্যাঁ না? waste of time, है कि ना? है, good. So now last of today's, what is this? हाँ, exactly. What is this? Red shirt, red. Next, क्या है? Sleep. की? हाँ भाई, क्या है? बोलो बोलो आप दोनों। गुड मॉर्निंग, बोलो क्या? शार्प ऑब्जेक्ट से कट लगा था। उस दिन भी यही आंसर दिया था, आज भी यही आंसर दे रहा है। बैठो बैठो, क्या है बताओ। इतना लोग तो बोला, प्रॉम्प्ट किया। इंसिशन, वाह सही है। इंसिशन और शार्प से मारा, शार्प से मारा। एनी हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? आंसरটা কি? কোথায় গেল आंसरটা কি? इंसिशन, वेरी गुड। सो इंसिशन है या लैसरेशन है, कैसे समझ में आएगा? মার্জিন, মার্জিনটা কি হবে? হ্যাঁ, কাটি। হ্যাঁ কি লাগছে? ओके ओके, enough enough, ठीक है शांत शांत शांत। ओके, कूल डाउन कूल डाउन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्प्लिट लैसरेशन caused by blunt object. A strike on head will look like something like this, যেটা কিনা inside looking lacerated wound, but answer is split laceration. কেন হচ্ছে? কেন হচ্ছে? because the underlying tissues are thin, fat presence is nil, আর মাসেল গুলো খুব পাতলা, that is why it will look like this. কিন্তু এটাকে যদি ভালো করে দেখিস, মেরেছে তো আলটিমেটলি ডান্ডা দিয়ে, তাহলে ওয়েপে মানে মার্জিনটা কি হবে? মোর অর লেস ইররেগুলার, মোর অর লেস, নট এক্স্যাক্টলি মাঝখানে। আচ্ছা, হেয়ার বাল্বের কি হবে? হবেটা কি? ক্ষেত্র টাইপের হবে। শার্প ওয়েপেন দিয়ে মারলে কি হবে হেয়ার বাল্বের? মানে হেয়ার গুলোর কি হবে? হেয়ার কাট ভালো করে হবে,
শার্প ভাবে কাটবে। ব্লান্ট দিয়ে কাটলে কি হবে, মানে মারলে ক্রাস্ট হয়ে যাবে। সো দিস আর টু ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস টু রাইট। লিখতে হবে, না লিখলে কিন্তু গোল্লা, কারণ না লিখলে জাজ বুঝতে পারবে না, আর এক্সামিনার তো বুঝতেই পারবে যে তুমি বুঝতে পারছো না। ওকে, কোনটা বুঝতে পারিস? পুরোটা। আচ্ছা, ভেরি গুড। যদি আমি ধারালো জিনিস দিয়ে মারি বা হেয়ার কাটি, তাহলে হেয়ার কিরকম ভাবে কাটবে?